Wait for Leos. I think we start. Well, ladies and gentlemen, ambassadors, Ambassador Henk Hooskamp of the Kingdom of the Netherlands, Ambassador Dag Liesch from the UK Embassy, dear guests, students, I'm pleased to announce this panel discussion, which will consist of two parts, actually. The first one will be probably very interesting for everyone interested in European history of the Netherlands, or Croatian and Dutch history. The other one will deal with young people and the future of the European Union. In the first panel, we will stress what it means to be a European, what it means to be a member of the European Union, both for the Dutch and the Croats, and what are the values of young people and people in general, population in general of two countries. But before we start, officially, I have to say two things. Not only that this room is a bit more empty because of COVID-19 crisis, it's also empty because this building was closed a couple of hours ago because of the problem with plumbing in the basement. So that's why we cannot use the main entrance, but the side entrance to the building. That's one thing. The other one, when I read it yesterday, that the Library of the Faculty of Humanities is going to be closed, the first thing that crossed my mind, and that probably shows a little bit different way how we perceive reality in this country. The first association I had was what happened last year when a colleague of mine from this department was heading to Banja Luka from Sarajevo to launch his book on Jasenovac's concentration camp, and while on the way, they got a message that theater in Banja Luka is not going to host any book launch because of the plumbing problem. So they had to find another venue. Thank goodness we didn't have to look for another one, just with these minor inconveniences. The title of the panel discussion is 75 Years of Liberation, Building a Common European Future. Proposition or proposal to organize this came from the Dutch side, and it was supposed to be held in May. Because of all the circumstances, we are here today. But nevertheless, this is still an opportunity to thank or to congratulate all of us, to congratulate the Dutch on the 75th anniversary, to congratulate all of us that 75 years ago became liberated or have liberated ourselves after the Second World War. Also, Europe and the world that was created in 1945 is the world we still live in, and we will talk especially in the second part of our discussion and in the second part of this panel discussion about the world we live in and the values created after the Second World War. The event is co-organized by the Dutch Embassy in Zagreb and Center for Law and Democracy, Miko Tripalo, which is probably the only think tank of kind in Zagreb, with people coming from different lines of work and especially different schools of thought, in a place where we discuss about problems of the future, Croatian position in the European Union, and the like. Now, I will, after announcing that this panel discussion is open, I will change sides and sit next to the ambassador, and then we will continue, as I said, a talk about the Dutch history, an overview of the last 75 years of history of the Netherlands.
That is going to be relatively easy because, for the Dutch ambassador, because he obtained his PhD from the European University Institute in Florence as a historian in the 80s. He's been serving since upon obtaining PhD as a diplomat in different capacities, dealing with disarmament and European Union when in Den Haag, and served also in Germany twice as a Counselor General in Düsseldorf and as a Deputy Chief of Mission in Berlin. Before that, at the beginning of his career, he was a political officer in Costa Rica, and then first Dutch ambassador in Kosovo. Now he's, since 2018, serving in Zagreb. So, Mr. Ambassador, thank you very much for pushing this event to happen, and we will continue as two historians, I guess, now. Thank you very much. Compliments to all of you for taking the risk of participating in this event. Thank you for your introduction, Tvrtko, as a historian, because I'm speaking as a historian today and not as a diplomat. I have to correct you, I served 3 times in Germany without ever applying for it. Yes, the original idea was to have a sort of comparative debate between our historical experience in the Netherlands and the Croatian historical experience since 1945. The background was that when I arrived here 2 years ago, I saw quite a few similarities in society between our two societies. And I had underestimated that. And then you can think of populism, you can think of the use of social media, the relationship between the citizen and government. The number of similarities was really striking, despite the fact that we had quite a distinct, different historical experience of the last 75 years. Now, please allow me to present some elements of our post-war history. First of all, the Netherlands was devastated, almost destroyed economically in 1945. And the government was convinced that the economy could never recover given the size of the population. So the government started an emigration policy. You got financial support if you left the country. About 250,000 Dutch people left, actually, between 1945 and 1950. Most of them went to Canada, the United States, Australia, or New Zealand. Basically, in every family in the Netherlands, we have an uncle or a great uncle or aunt who left for other shores. The country, having undergone 5 years of occupation by Nazi forces, had not really changed. It remained a thoroughly conservative, not to say narrow-minded society. I have been asked, since I've been here, about Dutch tolerance and our liberalism. Well, 1945, forget about it. If a female civil servant got married, by law, she lost her job. Not until 1957, a married woman could act legally on her own. If she wanted to open a bank account until that time, she had to have permission of her husband. That was Dutch society after the Second World War. It even went so far that when the Americans offered our assistance in the Kontplan, one of the conditions they put to the Dutch government was the loosening of our censorship regarding movies in particular. Now just imagine an American movie from 1947 or 48, and you can ask yourself, what is there to censor? But I can assure you the Dutch managed.
That society until 1965 was completely different from the society that foreigners often associate the Netherlands with. So the question arises, what caused the change? And was it economic recovery? Maybe. In 1947, 2 years after the end of the Second World War, our then Prime Minister, who had been in a concentration camp in Germany, already pleaded for a bilateral trade treaty with Germany because he knew that our economy was so dependent on that. We actually had a trade agreement with Germany 13 years before we got a peace treaty with Germany. Everything was focused on recovery of the economy. The experiences of the war were, so to speak, forgotten, or at least there was no attention paid to them. And those were very sad experiences because a large part of the Jewish community in the Netherlands was taken away and only few of them survived. But the focus was on the economy. We benefited from the Marshall Plan, we benefited from the beginning of European economic integration, and we benefited from what in Germany is called the economic miracle, the Wirtschaftswunder, because our economy was so closely tied to Germany. But socially and culturally, we remained conservative until the mid-60s. But then something happened what the French historian Alexis de Tocqueville described on the French Revolution. We changed rapidly. So there was a sort of overdue social and political change that took place in the decade between 1965 and 1975. We had the introduction of the anti-conception pill, which had a tremendous demographic impact, but also weakened the power of the Catholic Church. We had a strong wave of female emancipation, establishing equal rights and a position on the labor market and in politics. We grew wealthier every year and were able, basically every family in the Netherlands was able to go abroad on a holiday. And we became more active internationally in the area of development aid, protection of human rights in general, and as Professor Jacobina mentioned, the issue of values in international politics. This rapid change has been structural. And I would like to stress this because I often meet people here in Croatia who say that this society is incapable of change. Well, in 1950 or 1955, the Dutch society looked incapable to change, but 20 years later, within one generation, it had changed and it remains a different society. That society was also undergoing a slow but very important change due to economic globalization. The liberalization of capital markets, the liberalization of trade, the fact that we got migrant workers from countries like Turkey and Morocco, previously from Spain and Yugoslavia, but increasingly from outside Europe. And we were first, by 1980, confronted with what the French call délocalisation. That is, that a company in the Netherlands that is making a profit leaves to go to another country because it can make more profit over there. And this was for many people a shock. The Dutch were not prepared for that type of economic dynamics, I would say. And in that period, you saw the first rise of populism,
You saw movements that said, you know, the Netherlands is overcrowded, we should stop immigration, be it from our former colonies or be it migrant workers from Turkey and Morocco. And you saw the first erosion of the political stability that had been established after the Second World War. This gradual, slow process was not perceived by many people as a political issue. The political issues were the fall of the Berlin Wall, what to do with the enlargement of the European community, what to do with the influx of new migrant workers from countries like Hungary or Poland, who massively came to the Netherlands in the time when our economy was really strong, so we could use those forces of labor. But we also, coming back to this country, received quite a number of refugees from the Balkan War in the first part of the 1990s. And the influx of various groups of migrants slowly but certainly had an impact on Dutch society. And that impact has a typical Dutch trait, if I may say so, and that trait is what we used to call in the late 19th and early 20th century pillarization. In the Netherlands, you had various social pillars, groups of people living next to each other. You had a Catholic pillar, you had a Protestant pillar, you had a Social Democrat pillar, and you had a humanistic pillar. If you were in the Catholic pillar, you would read a Catholic newspaper. You would listen to a Catholic radio broadcast. You would limit your social contacts to co-Catholics. I remember growing up in the countryside, and I have a Protestant background, and we had neighbors who were Catholics. And I distinctly remember that we had far fewer social contacts with them than with other neighbors who were Protestants. The new groups of migrants, maybe not on purpose, followed this pattern of pillarization in a time when our society itself was gradually changing and opening up. So you saw, and you still see, migrant communities that stick to themselves in parts of the big cities. You can point them out in Amsterdam. If you show me a map of Amsterdam, I can point out to you where the majority of the Moroccan people are living and where the majority of the people from Suriname, a former colony, are living. So that trait of separating yourself in a group from society as a whole has remained with us. And the background is basically about a 19th century ideology where the terminology was sovereignty in your own circle. So the relationship between the state and the individual citizen was quite different from many other countries in Western Europe from the very beginning. If I look at what happened in the last 20 years in the Netherlands, I would say that, and this is my personal impression, I would say that the biggest impact has been internet and social media. It has not been not being able to cope with influx of migrants or refugees. It has not been the adaptation of our economy to further globalization. At the beginning of this year, our government had a budget balance and the government debt was moving down towards 40% of our GDP, which is one of the reasons why we can still cope with COVID, because government expenditure can go up. Social media caused fundamental changes in our society because it
is to a large extent or can be anonymous, and it has opened, I would say, and it has taken away self-restraint among many people. That's why you see fake news, but that's also why you see sometimes quite aggressive tweets or postings on Facebook, often of a discriminatory nature, often of an insulting nature. And we find it difficult as a society with a strong liberal background to get a consensus on how to deal with this. And if you look at how the debate on fake news has evolved in the United States, you can imagine that there can be a serious impact of such phenomena on the functioning of society. Coming back to the very beginning, here in Croatia, many people have little trust in their governmental institutions. In the Netherlands, they also have lost trust in institutions. Not as extreme as here, I would say, but still. The relationship between the citizen and the government has changed fundamentally. And the mantra that is often used in the Netherlands in these years is the statement, "I am happy, but we are not." And this means that the individual happiness of Dutch citizens is considerable. Dutch children are among the happiest in the world every year again. But there is this sort of feeling that the way our society is functioning is not the way we would like to see it. And that is a challenge for our politicians. It's a challenge for all of us. It is related to the values that we believe are important and that should be protected in our own society. And it is also related to the way in which we feel that the European Union should be functioning. Because the general feeling in the 1990s was things are going too fast. Too many things are changing too fast, also on the European level. And that's one of the reasons why Euroscepticism became big in the Netherlands by the mid-90s. We had always been very pro-European. We benefited from agricultural subsidies. We benefited from free trade, travel freely, etc., etc. But the mood started to change. And this mood change has not gone away, despite the economic success our society has had in the last years after the Euro crisis. There still remains a mood of discontent. The British sociologist David Goodhart has written a book on this topic called The Road to Somewhere. He compares two groups of people in a society, the somewheres and the anywheres. The somewheres are the large majority of people. They want to live in their neighborhood, work, have friends and relatives around them. They belong somewhere. The anywheres are people like the British ambassador or me. I apologize for not speaking Croatian, but when I'm in France, I can speak French. When I'm in Spain, I can speak Spanish. When I'm in Germany, I can speak German. And when I'm in Italy, I can speak Italian. I am an anywhere, whether I like it or not. The author, David Goodhart, draws attention to the fact that the anywheres are overrepresented hugely in our political institutions. If you look at the German parliament, the Bundestag, about 80% of its members have an academic degree. Does among the German population 80% of the people have an academic degree? No. But the anywheres are the people you see on TV who are representing, so to speak, your interests. And I thought this distinction, the book was published around the time of the Brexit referendum, I think, shortly afterwards. But I think that this notion is very interesting because it could be an element of the explanation of the discontent in our society. Related, once again, to economic globalization, to
free travel to all the opportunities that Europe is offering. Just imagine every summer we as an embassy have Dutch people who come to us to get a passport. Why? Because they got in a car in the Netherlands, drove to Istria, to their camping site where they go every year, forgot to take their passport with them, and then when they go back at the Slovenian border, they have to show their passport because that's a Schengen zone. So people drive all across Europe without even thinking of taking a passport. With programs like Erasmus, the EU program, facilitating students to study or to do part of their studies in other countries, we have a new generation of people who have a quite distinct look at how globalization is working. In the Netherlands, when the going was good, we had disc jockeys who were performing on Mallorca, one of the Spanish islands in the Mediterranean, and young Dutch people would buy a Ryanair ticket or whatever and go there for the weekend just to party. We introduced the euro in 2002. That means that nobody under 20 years old can remember that we did not have one currency in Europe, at least in continental Europe. I remember when I was a student in Florence, I would have a wallet with Dutch money, German money, Swiss money, and Italian money. Now, if you go to a petrol station on the motorway going across Switzerland, there's no problem in paying in euros. But for the young people, things that look like an achievement for somebody of my age is self-evident. So that is something that could be addressed in the second part of this session. We have a high level of integration. We have a high level of shared values and ideas on how our society should function. There is diversity in this unity. One country can do it completely different from another in the European Union. We see mobility of young people, and the challenge is, of course, to have the right use of the opportunities that are offered to us in this modern society and in this European Union, while respecting the fundamentals that are underlying the European integration process, not the least important being the peace that was concluded between Germany and France after the Second World War. In Germany, it is quite normal for a politician or for an employer's organization representative to call the European integration project a peace project. In the Netherlands, you would be laughed at. Although, as a historian, I would say, yes, it is indeed a peace project. But it says something about the different culture between the Netherlands and Germany, two neighboring countries who share centuries of experiences with each other. And a German epidemiologist who's working in the Netherlands recently tried to describe the difference between Germany and the Netherlands. He says, if you tell a German to jump, the German will ask, how high? If you tell a Dutchman to jump, he says, why? Which is a rather fundamental difference. Again, I'm quoting a German medical doctor who has been working in the Netherlands for several years. Which means that we can have excellent neighbors with or excellent relations with our neighbors, and the relations between the Netherlands and Germany are excellent. They are economically very important, and yet we can be completely different. So, if I look to the future, I see opportunities, but I also see huge challenges, and this feeling of unease and discontent in our societies is something I think we all have to pay attention to, perhaps more than we do today. Those were my remarks. Thank you. And I'm open for questions, of course.
Yeah, the questions will come. There are so many I have, and maybe I can quote some of the data connected with what's the percentage of Croats without any belief in Croatian judiciary. It's 73%. 64% think that judiciary is not independent from politics. 57% of Croats do not expect honest trial if at court. And even 93% think that there are people who are not equal before the law. So these are incredible percentages, I would say. Even 76% of the population does not believe to the Croatian government. And what I read yesterday, it's a remark by one Istrian influencer, but I do not mean that pejoratively. He is heading astronomical station in Istria and promoting science among young people, that 96% of Croatian youth cannot actually think critically. So they would never say or ask why to jump, if ordered to do something like that. Maybe they will not also ask how high, maybe they will not do anything, and that's the problem, or that might be the problem. Of course, I can continue like this, and maybe we could touch on the foreign policy over the 75 years. You mentioned that before there were very few mixed marriages. In former Yugoslavia, there was a big talk of mixed marriages as a sign that the Yugoslav society has been changing. Obviously, that was not connected with hatred. And something I forgot to state at the very beginning, and maybe I can then turn totally discussion to the comparison between these our two countries. Valiant, steadfast, and compassionate are the words in the Amsterdam Court of Arms, added there in 1947 at the insistence of the Queen Wilhelmina, who was, as I read in Hertmag's book, relatively strict, thinking that whoever wasn't good during the war was bad. Unlike, as Hertmag goes, the government, who said, well, whoever wasn't bad was good. Are you going to demolish maybe that court of arms now because of what's written there, or that what happened 75 years ago still has a meaning to the Dutch society? I think it still has a meaning to Dutch society. In the period that I described as the crucial period, we also had a very intense debate amongst ourselves on our experience during the Second World War, with good, bad, and a lot of people in between. And I think that our society has shown the resilience to deal with those issues. We had a period of political instability at the beginning of this century. We had a politically motivated assassination in 2002. An environmental activist shot a populist politician to death. And we had a period of instability for about 8 years, and for the last 10 years, things have been going well again, economically as well as politically. We were neutral until the Second World War. We had a centuries period of neutrality, which you can understand if you think of the Netherlands as a trading country. We are essentially traders. And we lie, if you look at the map, between England, Germany, and France. So it was only logical for the Dutch to be neutral, and it served them well economically. We changed neutrality during the Second World War with the government in exile
and the Queen and her daughter in exile in Canada. And we became Atlanticists. We joined NATO from the very beginning. We developed a very strong orientation on the United States, even more than on the project of European integration initially. And I would say that we have shown ourselves to have a sort of pragmatism in our foreign policy that has so far served us well. Slightly Eurosceptic, but convinced of the benefits of European integration. The whole debate on defense contributions, are we doing enough? Think of the words that President Trump has issued on this topic. Our defense minister just a few days ago presented a white book on the next 15 years of our defense policy, putting down clearly that if we want to achieve those objectives, we have to spend more money on defense. Now, why did she do it now? Because we will be having elections in 6 months' time. So it's very convenient for the political debate. Another form of pragmatism is our tradition of having a group of civil servants who calculate all sorts of policy options before elections take place. They come with a report, and then they say, look, if you want this, this will cost you so much. If you want that, that will cost you so much. You could debate whether the division of labor between civil servants on the one hand and politicians on the other is correct in that respect, but we have been living with that tradition for a very long time, and we know that the biggest challenge for our society will be the financing of our healthcare. Not so much the pension system. We have had a pension reform, but the financing, the sustainable financing of our healthcare is the big issue for the next government that will start coming summer. In terms of values, I would say that the most immigrants, most migrants who have an other cultural background tend to integrate fairly well in Dutch society. Not all of them, but the large majority certainly. I refer to the rapid social change by 1965. When my parents got married in 1954, it would have been unthinkable that a Protestant would marry a Catholic. Unthinkable. And 30 years later, it would be quite normal. So there is a capacity for change in our society, as in any society. But sometimes it needs a bit of help, a little push. And in my personal analysis, the big push was the introduction of the anti-conception pill by 64, 65. That led to a very rapid social change in the Netherlands that has become structural. It has improved the position of young people. It has improved the less well-to-do. When I was a student at university, I got a government grant of which I could live. So I was not dependent on my parents, which also led to a broadening of access of academia to the whole society, so to speak. And if you imagine that I was born on a farm where there was not even electricity, and 30 years later I joined the diplomatic service, that says something about the emancipation that took place in Dutch society. An emancipation that can take place in other societies as well, I would say. Yeah, as I mentioned when we were talking about this, in 65, 66, there was an attempt to, a very ambitious plan to reform the economy in
country Croatia was part of, but that all failed. And it seems that in the mid-60s, or by the mid-60s, the Dutch simply managed to move forward. And that probably the discrepancies became much larger, maybe around that juncture, but you know, we can maybe talk about the last 20 years or the last 7 years when we are on the same boat in a way, although the Netherlands might be looked at as an island. Do you think so? I would say that we are almost not aware of how fully integrated we are into the European Union. It is economical, but it's also about individuals. The Netherlands is a small country. If you drive 1 hour from The Hague to the south, you are abroad, you're almost in France already. And if you drive 2 hours to the east, you're in Germany. Germany, by the way, think back of 1945, is the most popular tourist destination for Dutch people, even more popular than Mediterranean countries, although every year some 400 to 500,000 Dutchmen come to Croatia, in particular Istria, with the exception of this year, and that has caused a lot of phone calls and emails at the embassy. So we are very internationally oriented. Our schools have for a long time been offering foreign languages. For me, although I was in a gymnasium that focused on sciences, so mathematics, physics, chemistry, biology, it was normal for me to have English, French, and German in school, next to Latin and Greek. And of course, English has become the lingua franca increasingly. But most Dutch people who go to Germany on holiday manage to get themselves understood. And the language component in our education illustrates our orientation in Europe. I remember after my high school, I went for a semester to a university in Canada, and in the language laboratory, they had huge posters, "Learn a second language." I thought, well, what is this? So that's a distinct advantage, and I don't think that will change. I think that our international open orientation will remain a fundamental trait of our society. And I think that we have found a sort of equilibrium between individual liberties and the rule of law in our own way, as every country does it in its own way. And I think that equilibrium will not be structurally changed by migration or whatever, or economic crises or whatever. And that's also reflected in what I said, that the large majority, the very large majority of Dutch people is happy with their personal life. Which means that we must have been doing something right. We managed, if you think of the so-called Gini coefficient that describes the level of equality or inequality in wealth, we managed to have a virtually unchanged Gini coefficient in our economy in the course of the banking crisis and later the euro crisis. We managed to sustain the fairly equitable division of riches in our country through all sorts of government measures, but we managed. And that says something about the sustainability of our political culture, because political parties who follow those policies have to be re-elected, and they were re-elected. Our current Prime Minister has now been for 10 years in office since last week. So again,
with all the discontent you feel in society, we also have a feeling that we are doing something right. Like you. I will open the floor to the audience, students especially. So don't be shy. I have already asked 2 questions, the first question has been asked already. And if not, then I'll continue something or these things that can... Oh, Andrew, yeah. Thank you. First of all, thank you very much indeed for the invitation, and thank you for your interventions. It's been really interesting for me to hear your thoughts, particularly my dear colleague Henk. Perhaps I can ask my question to the students, first of all, if you don't mind, and then turn to the panel to see what you think. I was very interested what you said, Professor Jakovina, about the perception of Croatian citizens of their institutions, or of some of their institutions. And I wanted to explore a little bit with the Dutch ambassador, but also with the people present, the extent to which the relationship between the national institutions is in any way correlated or compared with the relationship with European institutions, and what the causes might be for any difference. In other words, it would appear to me that one is not necessarily opposed to the idea that you can have an independent, reliable judiciary. It's about a perception that at a national level, according to your statistics about Croatians, they don't believe so much that that's the case, but maybe at a European level, there's greater confidence in the judicial institutions, in the parliament perhaps, in the ability of government to function at a European level. The opposite is true in my country, where ever since we've been a difficult member of the European Union, we have basically presumed that our national institutions are more reliable than the European institutions. It's completely the inverse. And there might be theories about that, around, putting it crudely, which side you were on in the Second World War. My country, the people of my country, never really lost faith in their parliament as an institution to take the right decisions. They might think that the people in that parliament are stupid and individually can't be relied upon, but the institution of parliament has never lost the trust of the British people, and it's been there for several hundred years without a revolution. So when other countries that perhaps whose citizens did lose confidence in their own national institutions, that might be said of the Germans, it might be said of the French. It doesn't sound as though it was true of the Dutch, but those countries saw the value of having a European level of government, judiciary, executive, in a way that the citizens of my country were always skeptical about, right from the very, very beginning. So perhaps I can open the floor for views. I'd be really interested. Is my analysis right? How does it look from a Croatian perspective? If there is a lack of trust and confidence in Croatian level institutions, is that true about European level, or what? What do you think? And then I'd love to hear, Henk, in particular, your views, and Turko, yours too. Thank you. Thank you. And this might be a little bit too broad, let's say, and I'm in no way elected to speak on behalf of all the youth, but I think that considering Croatia is pretty new member of the European Union, there's basically no reason to believe in the European institutions. I personally am more inclined to believe Croatian institutions, although I'm not. I would say I'm part of the people in the statistics, but I personally would be more inclined to believe institutions in my own country than someone in Brussels or Strasbourg. Thank you. I would just say that for me it's complete opposite,
because I don't live in Zagreb, and I came here on the roads that were built by European Union, not by government of Croatia. I usually travel by rail. Rail is heavily subsidized by the European Union. So in a way, in the last 7 years, in my community and me personally, I think that without European Union, much of the country would be a lot more backwards than it is right now. So in the last 7 years, we did a lot more from European Union money, from European Union governmental bodies that are checking our governmental bodies on the work. That it's really good for Croatian people that we are in the European Union, and I see that in our region of Southeastern Europe, that Croatia's part in European Union should be that we are the beacon of hope for those people, because our neighbors are living in very backwards country. I would say that they are semi-dictatorial and everything. That Croatian future in European Union is a beacon of hope and democracy, and that we are not doing that. And I just wonder when will we start doing that? When will we be the beacon of European unity and European progress? We are not now. I don't know. I don't see it. So, yeah. Yeah, thanks. Thanks to the students for these two answers. I'm not a student anymore, so I cannot speak from that part. But I like these two answers very much, because I think from my perspective, what they show is basically maybe a confusion. You know, there is something which I feel about Croatian society in general, that we don't really know much about European Union in general. When you would ask an average Croatian, where is the center of European Parliament? They would say Brussels, but that's not the only one, of course. When you would ask, what does the European Commission do? I don't think you would get an answer, for it. So all the European institutions and how they work, what they do, how they are connected to the Croatian society, Croatian politics society or whatever, I don't think that's very clear in the mind of an average Croatian at all. When you look at our newspapers, whatever they are stuffed with Croatian politics. It's basically 99% of the papers are what's going on a daily basis here. What's going on in Europe, it's very low, or in the world or whatever. So it's the European Union. I don't think this is something that Croatians generally think about on a daily basis at all. I don't feel it. I don't see it. So that's my perspective. Sorry. Thank you. I would agree with a colleague. I think there's a lack of knowledge about the institutions and about European Union. And the next thing I would say that the problem is that we are unfortunately in general conservative society. So the problem is a lot of people have sort of a primitive outlook on the world and about society. So the problem is they blame sort of Europe for changing their way of life. And but I think that that's sort of positive. You mentioned a push in the 60s, and that's change sort of society. So I think that maybe Europe is that push that we need to change our society in to a better future. Where to start? Well, the British ambassador asked about European institutions. I have one concrete example in my country where a European institution, that is the European Court on Human Rights,
not very much liked in the United Kingdom among many people, because it infringes upon sovereignty in many people's perception. That court has been very important for the Netherlands. I mentioned in my introduction the concept of pillarization, that you had various pillars in society. One of these pillars is a fairly small Orthodox Protestant group represented in a political party in parliament that excludes women from functions in the party, including being a member of parliament or in a city council, on the grounds of their sex, because the Bible says that the man is the head of the household, etc. And it was only in the 1990s that a group of women in the Netherlands decided that this was really unacceptable, although it had been tolerated by our democratic institutions for more than a century, which says something about this concept of sovereignty in your own circles. But only in the 1990s, a group of women went to the European Court on Human Rights, and of course, the court ruled that this was unacceptable because it was discrimination on the basis of gender. So in that respect, an European institution has been very important for a social change in the Netherlands that was really overdue. I would say in the Netherlands, the trust in institutions, both on a national or on a European level, is fairly high, but it depends on whom you ask. If you look at the first rulings of the European Court of Justice, surprisingly, many Dutch parties were part of those rulings, because it was about opening up the market, establishing a single market. So Dutch companies have been beneficiaries of European integration. Dutch farmers have been beneficiaries of European integration. And the institutions were at least accepted and maybe even trusted. But there's a big difference. If you look at Germany, a politician in Germany has a sort of typical career. You start off in your state, your federal state, and then by the time you are 50, you are a young politician on the national level. The current health minister, a Christian Democrat who's 39 years old, is generally considered to be too young to be a serious candidate for the office of chancellor. But what is the practice in Germany that a regional politician moves to the European Parliament as an investment in his or her political career? That does not happen in the Netherlands, or to only a very limited extent. And this again says something about the role of these institutions and how these institutions are perceived. And you can talk about a conservative society, as we were a conservative society, but you can also think in other terms. And again, I gave the example of Germany. Germany is a federal state where they have a clear idea on who is doing what. And some of the things that need to be done on a European level. That's why we have a European Council and a Commission. And that level needs democratic control, and that's why we have a European Parliament. And historically, Germany has always been the country that has worked for democratization on the European level. If that is guaranteed, that is, if there is democratic control on these institutions, then of course, as time passes, trust in these institutions will increase. That is how I look at it from a Dutch perspective. I would like to remark only one thing on Croatia, as you mentioned, the lack of trust in the judiciary, in the people's perception. This has not prevented Croats from going to court because they have a backlog in judicial matters. So what is it? Do you trust the judges? If you don't trust them, don't go to court. But they do go to court, and then when they are interviewed, they say, we don't trust them.
which is interesting. True. Maybe if there are no other questions, maybe just to dwell on things that might be or that are important in our society. You mentioned diaspora, or so the Dutch who left after the Second World War. You know that the influence and the relationship between Croatian mainstream politics and diaspora is interesting. Sometimes it's regarded they have very strong influence, or at least they're very much talked about. So maybe that, and something that we did not have. You mentioned that while talking or mentioning people coming from Suriname and Indonesia, but to which extent, not only to the Netherlands, but to the Netherlands, that episode of decolonization left an impact. For instance, were Dutch people expelled from Indonesia another pillar of the society when they returned, or that wasn't seen as so? Well, the answer is not easy. First of all, yes, there is a diaspora, but not in the sense that Croatia has a diaspora. People who left the Netherlands in the late 40s were convinced that they would never come back, and only very few people came back, sometimes even only temporarily. You see the second and third generation of people who moved to Canada or Australia don't even speak Dutch anymore. If they take the nationality of the country, they lose, because they are non-EU countries, they lose their Dutch nationality. So it is not a diaspora in the sense that it is of a political or social importance in our society. The Netherlands was a colonial power. Indonesia was a Dutch colony, and we had colonies in the Caribbean as well as the country of Suriname north of Brazil. The process of decolonization is, in my view, interesting because it also says something about the Netherlands. First of all, in 1945, the idea was back to normal, nothing has changed. Well, the Indonesians thought otherwise, and they kicked us out. By 1949, we had accepted the independence of Indonesia. Having accepted that, you saw a movement of, you could say, refugees, people who had worked with the Dutch colonial institutions, who fled to the Netherlands, in particular a Christian group from the Moluccan Islands, and they formed still a very social, cohesive group in Dutch society, where in the period that I described between 1965 and 75, also an interesting thing occurred, and that was terrorism. Young people from the Moluccans refused to respect the authority of their parents, who had promised them independent Moluccans, which was not going to happen, and they rebelled against their parents. And the acts of terrorism we saw, school hijacking, train hijacking in the 1970s, were essentially a statement of emancipation of the younger generation of this group. Then we wanted our colonies to become independent, and we discovered that they didn't want to. So we more or less imposed independence on Suriname, and in the run-up to the date of independence, half of the population of Suriname emigrated to the Netherlands. And we still have some Caribbean islands belonging to the Dutch kingdom, and those islands' governments are adamant that they do not want to become independent because of the financial support they get from the government in The Hague. So our experience with decolonization is mixed and is partly particular to the Netherlands, because we accepted the Moluccan community to stick together since we were still in this pillarization mode. We managed to absorb half of the population of Suriname by
having huge housing projects to the south and southeast of Amsterdam in particular. And if you look at all social indicators like number of children, level of education, number of divorces, the Suriname community in the Netherlands has become Dutch in the sense that all the indicators are very similar to Dutch indicators. The same autonomy goes for the Moroccan and Turkish communities that are at a bit slower pace integrating in our society, but the integration is taking place. So no diaspora in the political sense of the word, and I would say a fairly good management of the decolonization process, although we were late to wake up. The Netherlands in 1945 was only slowly waking up to the real world. We were not closed. You had various international companies with roots in the Netherlands, like Unilever or Royal Dutch Shell. We were open also intellectually. Albert Einstein often came to the Netherlands to discuss with colleagues. But we were living on our own, so to speak. We were not integrated in the process of globalization, at least not the whole population. And then you come back to the somewheres and the anywheres and all the problems that are associated with it in democratic societies. Someone from the audience, maybe? Maybe the question that might be also interesting from the Croatian context. You mentioned that the peace treaty between the Netherlands and Germany came relatively late at the beginning of the 60s. How was it going with being neighboring to a large country that was necessary for the economical recovery, but at the same time there was a lot of resentment? And where did that go, and how was it solved? And when? A very good question. Yes, we considered ourselves victims of our neighbors or of the regime of a neighboring country, that is the fascist regime. But we were also pragmatic. My late father-in-law was Jewish. He had to hide in the Second World War, but his best foreign language was always German because he did business in Germany. If I may call it, anti-German feelings in society were cultivated until we got a prime minister who said, stop with this nonsense, and then the nonsense stopped. Again, a Tocqueville experience of having a house of cards and somebody does this and then the whole thing collapses. And that is what happened in the Netherlands. I think that the large majority of the Dutch public respects the way in which Germany has built up its democracy and built up its guarantees for fundamental human rights. And as I said, we have excellent bilateral relations, although we have a different cultural background. The Netherlands was always looking to the sea, standing with our back to Germany. The average Dutchman appreciates British humor, whereas we find it difficult to appreciate German humor. And the way in which European integration was done in the 1950s, by and large, was in agreement with our priorities, one of our priorities being from the very beginning the inclusion of the United Kingdom in the European institutions.
something on which the French government had quite distinct feelings. But we spoke out also on behalf of Germany, because that's what Germany wanted as well. And of course, we respect the decision of the British public to leave the European Union. But as I've told the British ambassador before, we experimented with referenda in the Netherlands and we decided to abolish it. First of all, because the outcome of the referenda was not very pleasant for the government. And second, thinking back of the Enlightenment, thinking back of Rousseau, the people's will, the volonté publique, volonté générale, as my history teacher said, is not what the people want, it's what the people ought to want. You may deduce from this that as a private person, I am not in favor of binding referenda. Maybe before we finish, someone? Then I will ask the last question for this panel, connecting that maybe with what Dorian said or pointed to the rest of Southeastern Europe and other countries, the difference between a global South and global North, or maybe what is South within the European Union and more developed countries within the European Union. How do you think that will go, especially in the light that you now do understand what country that used to have Kosovo as a segment and Croatia and Slovenia, had? Do you think that European Union will be able to overcome large differences between countries that are behind and countries that are the most developed in the world? There are two challenges. The first challenge is economic. A group of countries in the European Union has adopted a common currency. The idea of having a common currency is, or the idea behind a common currency is convergence. Ideally, you first have economic convergence before you decide on a common currency. This was the traditional German and Dutch position until the fall of the Berlin Wall. And then the French pushed forward in quickly establishing a common currency for political reasons. What happened since the banking crisis is there has been no convergence. There has been divergence between, on the one hand, the German, Dutch, Polish economies, and on the other hand, for instance, the Italian economy. And divergence in a group of states that share a common currency is something that is problematic, let's put it diplomatically. And the decision on the huge amount of money to be made available for the coming 7 years period, including this RRF funding on EU level, is politically sensitive in some countries and not enough in others, which only illustrates the economic side of the problem. Politically, I again come back to the Franco-German treaty that was the foundation of the European integration. You make peace with your enemies, not with your friends. And you make peace because you believe that it's in your best interest as well in their best interest to do so. Peace requires reconciliation and also an open discussion of the past. We should never forget our own past. Can we deal democratically with a further enlargement of the EU? Technically, we can. We can get 5 Kosovar members in the European Parliament and another commissioner from Albania in the European Commission. Will it happen? It will happen when the large majority of
the people in northwestern Europe, think of France, think of the Netherlands, think of Scandinavia, Germany, consider it to be the best option or the least bad option. I did not make myself popular when I was ambassador in Kosovo. When I came back to the Netherlands and gave lectures on this newly independent state in the deep Balkans. And I was always asked the question, can they ever join the EU? And my standard answer was, 12 years ago, but I would still say it. Yes, if not joining them is more problematic than joining. And that is, I think, the bottom line. A lot of history has to be overcome on the Western Balkans. The peoples themselves need to be willing to overcome that history. And the European Union is not a simple source of money or a labor market where you can freely emigrate to. It is based on shared values and on principles of democratic cooperation. But it will be a challenge. And it requires a certain type of politicians who engage in debate in the various public circles in the various countries in the Western Balkans. And I am afraid that it will take time. But the bottom line for me is that the door remains open, which is also the view of my government. It's not only my private view, but there are conditions to be met with. And Croatia, in its own negotiation history, has experienced a situation where the Netherlands was quite outspoken on some aspects of Croatian politics, in particular the perceived lack of cooperation with the ICTY. And I am, well, every 2 or 3 months or so, I'm reminded of that period in our bilateral relations when a politician or a journalist reminds me of our strict but fair policies. Which does not mean that now we have excellent bilateral relations between 2 EU members and 2 NATO members, being the Netherlands and Croatia. But for the rest of the Western Balkans, or for the Western Balkans in sensu stricto, a lot of work needs to be done. And if you look at a recent work of a Bulgarian political scientist, Ivan Krastev, The Light That Failed, points out to something interesting regarding populist movements in Central European countries. He basically says, you, Brussels, told us what to do before we could join. And then we pretended we did, so as to join. And then you get the backlash afterwards. I'm not saying his analysis is correct, I cannot judge that. I am saying that I find this an interesting analysis of somebody with whom I had breakfast in 2008 in Sofia. A couple of years ago, I read an interview with, I think, 4 deputies in the British Parliament who are at the same time authors of history books, biographies of different personalities from different periods of British history. And all 4 of them said, well, to be a politician, the knowledge of history was essential. And we feel in our everyday work that understanding of history is probably helping much more than any other scholarly discipline. A couple of years before that, I've been talking to former Austrian ambassador in Ukraine, but after the crisis started, who himself was a lawyer and said, well, you know, law never really helped me as an ambassador, but knowledge of history was so important. So
taking into account that two of us are historians, that this is taking place at the Faculty of Humanities and Social Sciences, and taking into account that so many of you here are historians, I will thank you, and we will have a coffee break. Coffee has been served in front of the bridge in the old building, and then we will continue afterwards. Thank you very much. Thank you. Evo, dobar dan svima. Hvala vam na odazivu na panel Mladi i budućnost Europske unije. Hvala svima na dolasku i u ovom offline i online prostoru. I prije svega zapravo zahvala prvenstveno panelistima i panelistkinji na dolasku, ali i Centru za demokraciju i pravo Miko Tripalo i ambasadi Kraljevine Nizozemske na prepoznavanju važnosti teme mladih i perspektiva u budućnosti Europske unije upravo u okviru cijele teme, cjelovite konferencije u kontekstu 75 godina od oslobađanja Europe, izgradnje zajedničke europske budućnosti. Moje ime je Branka Vjerda, ja radim u inicijativi Mladih za ljudska prava, inače sam magistra prava, u inicijativi radim kao koordinatorica programa Pravde i pomirenja. Inicijativa mladih je nevladina organizacija koja svoju misiju i svoje ciljeve uglavnom orijentira na pitanja vezana za suočavanje s prošlošću i na mehanizmima ostvarenja tranzicijske pravde. Cinici bi možda rekli da smo opterećeni prošlošću, ali sve ono što mi zapravo radimo u okviru tema vezanih za prošlost, za povijesne narative, radimo zapravo za bolju sadašnjost i bolju budućnost, tako da mislim da je moderatura inicijative, odnosno evo mene osobno i zahvala u tom smislu na povjerenju, dobar odabir i nadam se da će to očekivanje nekako kroz pitanja i raspravu sa panelistima i panelistkinjom i opravdati. Danas su s nama gospođa Anja Gvozdanović, koja je znanstvena suradnica u polju sociologije, koja je autorica istraživanja mladih u Hrvatskoj 2018-2019, zaposlenica Instituta za društvena istraživanja u Zagrebu. Dobar dan, Anja. S nama je i gospodin Kosta Bovan, vi ste docent na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu. Dobrodošli, hvala vam na odazivu. S nama je gospodin Domagoj Hajduković, zastupnik u Hrvatskom saboru, predsjednik Odbora za europske poslove i član izaslanstva Hrvatskog sabora u Parlamentarnoj skupštini Vijeća Europe. Dobrodošli. I gospodin Ivan Vidiš, savjetnik u kabinetu ministra rada i mirovinskog sustava Republike Hrvatske. Dobrodošli. Prije pitanja koje sam nekako pokušala formirati u okviru onoga što su i profesor Jakovina i ambasador istaknuli kao važnim za promišljanje i zajedničke budućnosti, ali mi ćemo se u okviru ovog panela više koncentrirati na hrvatsku budućnost i pogotovo budućnost mladih i perspektive u Europskoj uniji. Voljela bih čuti uvodno nešto od vas, dakle u nekakvih okvirnih 5 minuta, kako vi vidite ono što predstavlja glavne izazove u spektru, dakle vašeg iskustva, posla koji radite, vaših zvanja, gdje vidite mlade i budućnost Europske unije, odnosno što nalazite kao ključne probleme, izazove ili recimo nekakva očekivanja. Evo, Anja, hoćete vi započeti, izvolite. Hvala vam. Hvala, Branka. Ja sam zapravo pripremila mali PowerPoint za uvod, pa samo da ga stavimo u pogon. Zapravo je nekoliko podataka koje je meni bilo ovako možda malo nezgodno riječima opisati, čisto da imate ispred sebe. To će se i nastaviti dalje, ali dobro. Uglavnom, podaci se temelje na istraživanju koje je provedeno 2018. godine u Hrvatskoj na 1500 ispitanika, mladih ispitanika u dobi od 14 do 29 godina
i tim istraživanjem pokrivene su mnoge teme, među ostalim i odnos mladih prema članstvu Hrvatske u Europskoj uniji. Za početak bih, za ovo istraživanje ukratko, ali za početak bih ipak rekla nešto o vrijednostima mladih, zapravo njihovim osobnim vrijednostima koje bi mogle i upravljati njihovom slikom o samoj Europskoj uniji. Za 2/3 mladih prioritet je zapošljavanje, što je zapravo važan podatak jer na taj način i to zapravo je glavni element prizme kroz koji oni zapravo procjenjuju kvalitetu života ili u Hrvatskoj ili naravno u Europskoj uniji. Zatim, za nešto manje od polovice mladih najvažnijim smatra sigurnost, osobnu slobodu i ekonomsku dobrobit građana, demokratske vrijednosti poput ljudskih prava, demokracije, jednakosti i vladavine prava, većina mladih ipak ne smatra najvažnijima na osobnoj razini. U tom smislu, kao što sam dakle rekla, je za očekivati da će prvenstveno ta socioekonomska dimenzija biti važna u formiranju percepcije Europske unije. Zatim smo ove iste vrijednosti zapravo prenamijenili u drugo pitanje i pitali smo mlade kako te vrijednosti zapravo po njihovom mišljenju kotiraju u Europskoj uniji i u Hrvatskoj, odnosno kakva je kvaliteta statusa tih vrijednosti, dobra ili loša. Ocjena ekonomskog aspekta, dakle ovog zapošljavanja je zapravo, u njoj je zapravo najvidljivija ta razlika između Hrvatske i Europske unije kako je vide mladi. Naime, 64%, dakle, odnosno 54% ispitanika smatra da zapošljavanje i ekonomska dobrobit građana imaju vrlo dobar ili dobar status u Europskoj uniji, dok za to isto u Hrvatskoj smatra 11, odnosno 15% ispitanika. Mladi većinom smatraju i da je Europska unija u prednosti pred Hrvatskom i u pogledu sociokulturnih i političkih vrijednosti, primjerice vladavine prava, demokracije, jednakosti, ljudskih prava i osobnih sloboda. Jedina prednost Hrvatske, kako je vide mladi, jest sigurnost. Znači, vrijednost sigurnosti, tako 50% zapravo smatra da je status sigurnosti u Hrvatskoj vrlo dobar ili dobar, a za Europsku uniju nešto manje, dakle 38% ispitanika. I to je vjerojatno posljedica okolnosti zapravo da u Hrvatskoj nije bilo, Hrvatska nije bila metom terorističkih napada ozbiljnijih do sada, kao neke druge europske zemlje. Stoga je to zapravo vrijednost, eto, tu smo u prednosti. Ovo je druga strana tog istog novčića, dakle, loš status istih tih vrijednosti, vidljivo je kako stoji opet ta diskrepancija između Hrvatske i Europske unije. Ukratko, dakle, mladi su kritičniji prema društvu u kojem žive, dakle, kritični su prema Hrvatskoj i dominantno su skloni ocijeniti ekonomske, društvene i političke okolnosti u Europskoj uniji boljima nego što su to u Hrvatskoj. To se može primijetiti da i u slučaju povjerenja u institucije. Dakle, 29% ispitanika poklanja svoje povjerenje Europskoj uniji, dok istovremeno 3 puta manje ispitanika, dakle 10%, daje to isto povjerenje Saboru i političkim strankama. Lokalnoj vlasti i vladi vjeruje po 12% ispitanika, a predsjednici Republike, jer tada je bila predsjednica Republike, ali 2018. 20%. Dakle, glavnim političkim institucijama mladi manje vjeruju nego Europskoj uniji. Tako da je očekivano da među mladima postoji većinska potpora članstvu u Europskoj uniji. I naravno, ovi podaci u određenoj mjeri naravno govore o generalno pozitivnoj slici koju mladi imaju spram Europske unije. Međutim, možda ovi podaci puno više govore o načinu na koji mladi vide hrvatsko društvo, odnosno na koji način hrvatsko društvo i država zapravo odgovaraju na njihove potrebe i interese i probleme uostalom. Tako da je to, eto, otprilike moj uvod.
Super, hvala vam Manja. Evo Ivane, izvolite vaš osvrt. Uvodno. Kako želite. Evo, pa vidjeli smo zapravo u ovom istraživanju da je mladima zapravo jedno od najbitnijih problema zapošljavanja. To je dosta ovako dobar uvod, ali prije svega evo zahvalio bih organizatorima na pozivu. S ovim prethodnom mišlju očito je da će dosta biti prostora za ono što radim na svakodnevnoj bazi. Zahvalio bih se organizatorima. Your Excellency, thank you for co-organizing this. I'm really happy to participate. And as I said, since I come from the ministry that covers labor, obviously from the facts here, we will have a lot of topics today. Što se tiče moje osobne perspektive i stava na ovu temu, ja osobno smatram da su mladi i u Hrvatskoj i Europskoj uniji jedan vrlo, vrlo važan resurs. I kad sam radio u Europskoj komisiji, pitao me u principu moj nadređeni, uvjetno rečeno, što je problem s mladima u Europi. I ja sam mu rekao da je meni jednostavno nevjerojatno da mladi koji su obrazovani više nego ikad su zapravo nogometnim rječnikom bili na klupi. I to je ono što je mene nekako najviše nagnalo iskreno da se i počnem baviti pitanjem mladih na tržištu rada, ali općenito politikom, jer sam ja osobno smatrao da postoje rješenja, da se može i da zapravo je iznimno važno da ako mlade osobe koji su prvi na udaru, sami zapravo utječemo na to, kreiramo politike, osmišljavamo i da budemo taj glas vlastite generacije u europskoj i hrvatskoj politici. Tako da mogu reći da sam bio uključen na toj i na hrvatskoj razini, nacionalnoj. Ono što ja vidim kao ključnu stvar za mlade i na razini Europske unije, o kojoj sam dosta ovako pasioniran, je ta činjenica da prema ovom istraživanju u principu isto tako mladi kao najveću vrijednost cijene neovisnost. Znači, za mene je to osobno ekonomsko osamostaljivanje i ono što mi stalno nekako ponavljamo i kao savjetnik u kabinetu ministra, ali u sklopu svojih izvan nastavnih aktivnosti, je da je zapravo za mlade gdje god da se nalaze ključ obrazovanje, zapošljavanje i u principu što lakše stjecanje prve nekretnine, što je uvod u demografska kretanja. Ukratko, to je ključna stvar kojom se mi bavimo. Kao što sam rekao, moram priznat da je malo deprimirajuće kad se vidi ova statistika. Moj je čvrst stav da u datim okolnostima i zapravo vrlo teškim uvjetima, mislim ja kad se sjetim 2013. koje su opcije bile i za mene i za sve mlade, znači tad je svaka druga mlada osoba bila nezaposlena. Znači da je ovo dvorana, pola dvorane nije imalo perspektive i još k tome prekarni rad, stručno osposobljavanje, a nije da je Hrvatska tu bila usamljena i mnoge druge države članice su imali isti problem. Svi koji smo bili u Brussels bubble znamo koliko je teško zapravo dobiti taj prvi stabilni posao. Evo imam 31 godinu i dalje imam kolege koji tako idu od pripravništva do pripravništva i tako dalje i tako dalje. Prema tome, za mene danas je fokus tržište rada. Htio bih reći otprilike koji su smjerovi tu, ali ukratko osnova svega je kvalitetan posao kroz porezno rasterećenje, kroz sredstva koje smo dobili iz EU sredstava koja u stvari obilato koristimo i neka to bude za sad neki početni uvod, neću uzeti sad previše vremena. Hvala vam. Super, hvala Ivane. Kosta, da se prebacimo opet malo u akademiju. Hoćete molim vas vaš doprinos? Dobro, dobar dan svima. Zahvaljujem također na pozivu organizaciji. Žao mi je zbog nastavnih obaveza, nisam mogao slušati ovaj prvi dio. Ovako, moje područje interesa i znanstveno-akademsko, ali ono građansko, ne znam kako da kažem, je zapravo političko ponašanje u najširem smislu. Sa dijelom fokusa na mlade osobe i ono što ja vidim su ključna 3 problema s kojima se mi moramo smisliti što ćemo na neki način. Prvi, apatija, isključivanje mladih prvenstveno, šire građana, ali mladih iz javne sfere. Dakle, isključivanje, niska politička participacija i zapravo manjak interesa za bilo kako, nazovimo to javno djelovanje, kako god to razumjeli, bilo formalno u političkom smislu ili u nekom aktivističkoj perspektivi. Dakle, to je jedna stvar. Druga stvar je da nam nedostaje kod mladih znanja, odnosno temeljnih razumijevanja pojmova. Vratit ćemo se kasnije na to. Mislim da smo sad u fazi, mi kao istraživači, a i mi možda kao jedne druge generacije, smatram se dijelom druge generacije od aktualnih mladih, pojmove koje mi koristimo ne nose više ista razumijevanja kao što mi mislimo. Dakle, kad kažem osobi mladoj, demokracija, sloboda, jednakost, nije sasvim jasno da mislimo na istu stvar kad komuniciramo. Ja mislim da je važno da uđemo dublje u ta značenja tih pojmova i termina kod mlađih osoba pogotovo, zato što mislim da u manjku, pogotovo sustavnog građanskog odgoja i obrazovanja, tu kaskamo. Dakle, na tim kompetencijama kaskamo. Dakle, to je druga stvar.
A treća stvar je jednostavno da širimo demokratske vrijednosti zato što je jako nisko zadovoljstvo demokracijom. Dakle, osim što imamo ovo nerazumijevanje koncepta, ideja koji su ključni demokratski ideje, ideali, to je globalni problem. Dakle, da odmah budemo jasni, nije to problem samo Hrvatske. Demokracija po svim parametrima, pokazateljima i na razini društvene nekakvoj, vladavina prava, sloboda medija i tako dalje, ali i na osobnoj razini, u smislu povjerenja, zadovoljstva s demokracijom, od 90-ih na ovamo ti pokazatelji padaju. Uzmite Freedom Press indikator, mislim to su poražavajuće brojke. Tako da to su nekakvi tri aspekta koje ja mislim nekako iz svog posla i iz društvenog ovako što vidim da je najproblematičnije. Dakle, isključeni mladi iz javne sfere, nezadovoljni s demokracijom. Zašto? Zato što to otvara prostor za autoritarne pokrete i za potencijalno rušenje demokratskog režima, ako mogu biti dramatičan ovako, ali mislim ako ne pušemo dovoljno na hladno, onda potencijalno imamo problem za 2, 5 ili 10 godina. Eto, to ukratko za uvod. Svakako, hvala vam. Nešto ćemo se osvrnuti kroz pitanja na ove teme koje ste zapravo već svo troje dotakli. Evo, Domagoje, zaključno, a uvodno? Zaključno, uvodno. Hvala Branka, ekscelencijo, prijatelji, kolegice i kolege. Prije svega hvala na pozivu i da, teško je govoriti nakon svih. Zapravo, jer većina tema u kojima sam želio govoriti su načeta. Ja volim reći da sam u svom prošlom životu, prije nego što sam postao profesionalni političar, bio prosvjetar. Znači, čovjek koji se bavio obrazovanjem mladih. I mislim da tu upravo ovo što su zapravo kolegice i kolege prije mene govorili, određene kompetencije koje našim mladima fale. Znači, naši mladi su nikad više obrazovani, ali najmanje odgajani i najmanje pripremani za ono što ih u životu stvarno čeka. A to je, znači, kako biti odgovorni građanin, što znači politička participacija, što znači određene institucije, što znači izabrani dužnosnici i što se od njih može i treba očekivati. Na jednom sličnom panelu u organizaciji Europske komisije prije nekoliko tjedana govorili smo upravo o tome da naši građani sami, pa onda i mladi, nisu svjesni svoje snage. Kroz takozvane pressure groups, kroz pritisak na izabrane dužnosnike, jer mi na kraju odgovaramo njima. A bojim se da, možda sad ja ću isto biti malo dramatičan, na određenim elementima u društvu odgovara da nam mladi budu neobrazovani u ovoj perspektivi. I to se nažalost manifestira u ovome što je profesorica pokazivala na početku, a to je da je recimo vladavina prava, jednakost, demokracija, to su sve najniže, ono što naši mladi najniže percipiraju. A kada govorimo o vladavini prava, znači, mene to malo evocira budući da sam i povjesničar po struci na 30. godine prošlog stoljeća i na nagli porast autoritarnih režima u Europi, tim više što je zapošljavanje i tada bilo u fokusu i bilo primarno. Sjetimo se njemačkog gospodarstva koje je tada bilo posrnulo. S druge strane, dakle, nisu obrazovani, ne barataju pojmovima, ne znaju što je Europska unija. Neki će vam mladi koji se deklariraju kao euroskeptici, kad ih pitate pa dobro zašto si skeptičan, po argumentima koje iznose ćete vidjeti da zapravo ne znaju o čemu pričaju. A kada ih pitate za benefite Europske unije, bit će isto tako zbunjeni. Ali onda ih suočite sa nekim činjenicama koje su životne i koje vrlo brzo mogu shvatiti. Prelazite granicu osobnom iskaznicom. Nemate roaminga u cijeloj Europskoj uniji. Znači, ne tražite panično Wi-Fi, nego možete bilo gdje nastaviti komunicirati kao da ste u svojoj državi. Dakle, to su neki problemi koje bih ja istakao i podcrtao. I na kraju, Europska unija, osim što se time bavim sad i na političkoj razini, i moja, rekao bih, i istraživačka, znanstvena, akademska strast, budući da mi je to i struka, rekao bih. I mogu vam reći, na jako puno panela sam sudjelovao, razgovarao, bilo s mladima, s različitim auditorima i u zadnjih 15-ak godina, možda malo više, smo zaista uznapredovali. Zato što na sličnim panelima bi vam uglavnom rasprave bilo što je to Europska komisija, Europski parlament, Vijeće Europske unije, koje su njihove nadležnosti, njihova ispreplitanja i tako dalje. Danas smo došli do razine da barem onu zainteresiranu javnost ipak zanimaju neke druge stvari. Nacionalna razvojna strategija, programiranje, višegodišnja financijska perspektiva itd. itd. Dakle, napredovali jesmo, ali još puno trebamo raditi posebno sa mladima, baš zbog nedostatka sustavnog građanskog odgoja. Toliko za početak. Hvala vam, Domagoj. Evo, Anja,
Vi ste koautorica istraživanja mladih u Hrvatskoj iz 2018. i 2019. koje sam ja već nakon samog objavljivanja dosta istraživala jer je i nama u našem radu dosta važno, korisno i inspirativno. I to istraživanje jako detaljno zapravo prikazuje stavove i obrasce ponašanja mladih u suvremenom hrvatskom društvu. I čini mi se da mladi kao skupina u društvu da se o njima zapravo jako malo zna u kontekstu empirijskih podataka, a da se o grupi mladih poprilično paušalno i kroz određeni broj predrasuda i komunicira i nekako ih se tako kvalificira. Na samom zapravo početku ovog mog seta pitanja osvrnula bi se na istraživanje koje je provedeno 1999. godine, ako sam dobro to istražila, i pokazalo je da su mladi obuhvaćeni istraživanjem smatrali da će upravo njihovi vršnjaci biti među najvećim dobitnicima hrvatskog društva u Europskoj uniji. Nakon provedenog istraživanja ovog o stavovima mladih 2018. i 2019. godine, možete li nam nešto reći više o nalazima i u smislu konkretnije, da i preciznije se u tom smislu izrazim, jesu li se ispunila očekivanja mladih činjenicom da je Hrvatska članica Europske unije sad već više u odnosu na to istraživanje više od 10 godina? Da, dakle 2018. u tom istraživanju smo pitali za posljedice. Što smatraju da je Europska unija donijela Hrvatskoj nakon 5 godina članstva i može se reći zapravo da mladi uglavnom primjećuju dobre posljedice. Konkretno u najvećoj mjeri, dakle od nekakvih 80% do 53%, mladih ističu bolje mogućnosti putovanja i upoznavanja drugih kultura drugih naroda, bolju zaštitu ljudskih i manjinskih prava i bržu demokratizaciju društva. Također primjećuju i bolju vojnu sigurnost, kvalitetnije obrazovanje, brži gospodarski razvoj. Svaki drugi ispitanik smatra da su se ulaskom Hrvatske u Europsku uniju poboljšale mogućnosti zapošljavanja i da je porastao životni standard ljudi. Od negativnih posljedica članstva u najvećoj mjeri prepoznato povećanje političke, gospodarske i kulturne ovisnosti Hrvatske o razvijenim zapadnim europskim zemljama zapravo i porast mogućnosti za gospodarsko iskorištavanje Hrvatske. Ukratko, zapravo većina mladih smatra kako su se dogodile pozitivne promjene na sociokulturnom i političkom planu, dok se pozitivne promjene na socioekonomskom planu percipiraju ipak u značajno manjoj mjeri. I sad, s druge strane, ovo istraživanje koje si spomenula iz 1999. Dakle, to je set pitanja, odnosno tvrdnji koje smo pratili od 1999., 2004., 2012. i 2018. I zapravo je najinteresantnije ovo iz 1999. jer govori o očekivanjima. Naravno, sva ona prije 2018. govore o očekivanjima zato što Hrvatska nije bila članica Europske unije. Kao što vidite, ako pratite ovo iz 1999. mislim da je to, ne vidimo da, najtamniji stupac. Očekivanja mladih su prvenstveno bila usmjerena na pozitivne ekonomske efekte koje bi članstvo donijelo Hrvatskoj. I zapravo, kako vidite, općenito očekivanja spram Europske unije su bila ogromna i moglo bi se reći iz ove perspektive možda čak i nerealna. Stvarno su bili optimisti. Dobro, to je bilo valjda i takvo vrijeme. Atmosfera je bila očito u tom smjeru. Dakle, gotovo svi, 96% ispitanika, smatrali su da će Hrvatska doživjeti gospodarski prosperitet, brže će se gospodarski razvijati. 92% ispitanika su očekivali, dakle, viši životni standard ljudi. 88% njih da će se stvoriti bolje mogućnosti zapošljavanja u Hrvatskoj. I sva ta očekivanja su se zapravo vremenom počela, da tako kažem, topiti, to jest smanjivati se do te mjere da 2018. zapravo ti ekonomski aspekti i ekonomski
utjecaj Europske unije na Hrvatsku, odnosno članstvo, zapravo postaju najmanje prepoznati pozitivne posljedice učlanjenja. Velika su očekivanja vezana uz prava manjina, demokratizaciju društva, bolje obrazovanje, također vremenom splasnula, ali se i dalje većinski pozitivno vrednuju. Jedino što je zapravo u značajnoj mjeri ostalo nekakva konstanta zapravo tokom ovih 20 godina jest utjecaj Europske unije u socijalnoj sferi života, dakle na povećanje mogućnosti sklapanja prijateljstva i putovanja. I to je negdje zadržalo visoko i očekivanje i na kraju i pozitivnu posljedicu. Usporedo sa padom pozitivnih očekivanja došlo je do porasta onih negativnih koji se tiču nepovoljnog utjecaja Europske unije na hrvatsku ekonomiju, identitet i suverenitet. I zaključno zapravo može se reći da je Europska unija i prijašnje generacije zapravo mladih da su Europsku uniju doživljavale kao moćnu i zapravo praktički idealnu zajednicu država koja može blagotvorno djelovati na hrvatsko društvo i uopće razvoj društveni, ekonomski i politički. Do sada se zapravo takvo stajalište značajno i promijenilo, posebno dakle kada je riječ o ovoj ekonomskoj sferi. I čini mi se kao da se odustalo od očekivanja da zapravo članstvo u EU samo po sebi može direktno utjecati na društveni razvoj Hrvatske u najširem smislu. Ipak, generalni je stav i dalje postoji, i dalje je snažno prisutan da je Europska unija superiorna Hrvatskoj, i državi i društvu. Hvala vam, Anja, na ovom dijelu prezentacije. Domagoj, kao što ste sami rekli, profesionalni ste političar, imate iskustva i kao zastupnik u Hrvatskom saboru i u Odboru za europske poslove i članstvo izaslanstva u parlamentarnoj skupštini. Mislite li da postoji mogućnost da se mladima na nekoj razini otvore vrata vašeg rada, da se tijela koja njima potencijalno predstavljaju neki tip birokratizirane mašinerije predstave na način ne samo koji je njima razumljiv, nego na način u kojem oni mogu vidjeti ostvarenje nekih svojih partikularnih interesa, kako i u tom smislu imate li neku viziju kako ih motivirati u procesu odlučivanja, obzirom da smo čak i u ovom uvodnom dijelu zapravo razgovarali o niskoj političkoj participaciji mladih i interesu uopće za uključivanje u političke procese, dakle ne samo u okviru političkih stranaka, nego političkog života općenito. Pa ovo su jako dobro pitanja, Branka, ja bih isto volio imati odgovore. Ja vam nažalost mogu ponuditi samo svoju perspektivu, a ne možda odgovore niti rješenja, jer da ih imamo vjerojatno bi ih već implementirali. Ja opet, i to često ponavljam i u mojim raspravama u Saboru, uvijek govorim da je obrazovanje ključ. Iz niza razloga. Znači sad recimo aktualna je tema o podjelama u društvu, o mržnji, predrasudama i tako dalje. Mislim da je to obrazovanje baš ključ tu. Jer kako medicinskim rječnikom rečeno, 1 kuna uložena u prevenciju je 5 kuna sačuvanih u sanaciji. Mm-hmm. Što bi to značilo? Ako ulažemo sustavno u mlade ljude, dobit ćemo onakvo društvo kakvog želimo graditi u smislu da bi mlade motivirali za participaciju političku, ali i društvenu općenito, moramo ih zato, neću reći samo obrazovati, nego i odgajati. Porazna je činjenica da među mladima u Hrvatskoj je jako niska razina volontiranja. Užasno niska. Dakle, među najnižima u Europi. I tu ne govorimo samo o političkoj stranci. Ja sam uvijek govorio o mladima i dok sam bio profesor i sada kao političar, jer često, nažalost, evo prije ovog kraja svijeta, pandemije, smo imali česte posjete u Saboru, sada ih više, nažalost, zbog toga nemamo. Uvijek sam im govorio, bavite se nečim, budite društveno aktivni. Hoćete se baviti aeromodelarstvom, vatrogasstvom, Crvenim križem ili politikom, tako je svejedno. Ali napravit ćete neki, kako bi Englezi rekli, impact, društveni impact, društveni utjecaj i samim time nesvjesno ćete postati isto dio možda nekog pressure grupa, bit ćete izloženi nekim problemima više i manje, bit ćete u doticaju s nekim ljudima s kojim inače ne bi. Dakle,
ja ih prije svega pokušavam ohrabriti na ovaj način, participaciju u društvu općenito, a onda i političke participacije. Kad govorimo o Europskoj uniji i otvaranju općenito parlamentarnog života mladima, on zna se ovako na prvu činiti jako dosadan, monoton, birokratiziran kao što si rekla, ali to se isto, mislim, obrazovanjem može riješiti. Kako imamo parlament mladih, simulirane sjednice i slično, gdje se mladi zaista daju u to, a da bi mogli simulirati sjednicu Sabora ili nekog radnog tijela, moraju jako puno naučiti kako Sabor radi, što je poslovnik, kako se javlja za riječ i slično. Kada dobivate komentare na saborske sjednice, često je to zašto mu nisi vratio, trebao si, ali ne mogu se poslovnički više javiti, znači istrpio sam svoje mogućnosti. Ne, ti si njima odšutio. Dakle, obrazovanje je uvijek ključ, ja to uvijek govorim, tim više zato što, osim što je Europska unija dosta komplicirana sama po sebi, čak i kompliciranija od nacionalne politike, tu jako puno postoji poluinformacija i brkanja pojmova i nesnalaženja općenito. Ali opet zato što nemamo sustavno obrazovanje ne samo mladih nego i javnosti i o problemima Europske unije i samo Europskoj uniji. Pa se tako često desi, kako sam u toj parlamentarnoj skupštini Vijeća Europe, da brkaju Vijeće Europe i Vijeće Europske unije, da brkaju šta je parlamentarna skupština Vijeća Europe i šta je Europski parlament i slično. Tako da na tome se prije svega treba raditi, a onda kad vidite i medije koje vam prenose i sami mediji brkaju te pojmove, edukacija, ja uvijek kažem, možda zato što sam profesor pa dolazim iz tog područja, je ključna. I prosvjetiteljsko djelovanje svih javnih osoba, uključujući tu i novinare, profesore, političare, sve one koje su zapravo, recimo to tako, javno vidljive osobe. Dakle, prije svega moramo naučiti što je Europska unija, moramo naučiti što je politika, ajde recimo to uvjetno, odnosno participiranje u političkom procesu, da bi onda od mladih mogli očekivati veći angažman. Hvala vam. Kosta, voljela bih da malo krenemo pričati sad i o vrijednostima. Predavanje koje ste održali prošle godine u Kući Europe pod nazivom Sloboda kao vrijednost među mladima u Hrvatskoj. Iz tog predavanja istaknula bih jedno pitanje i odgovor na koje bi vas zamolila da se dodatno osvrnete, da ga nešto više komentirate. Pitali ste, smatramo li da bi mladi trebali biti lideri društvenih promjena ili da su mladi ranjiva društvena skupina? Odgovorili ste da način na koji mladi vrednuju slobodu može biti jedan od indikatora društveno-političkog razvoja života, odnosno društva. Znamo li mi danas kako mladi vrednuju slobodu? Ili, da budem preciznija, što je za mlade u Hrvatskoj sloboda? Je to možda malo preuzetno pitanje, ali evo ja ću ga svejedno postaviti. I još dodatno, ako se možete osvrnuti, razlikuje li se poimanje mladih u Hrvatskoj o tome što je sloboda od razmišljanja njihovih vršnjaka u Europskoj uniji? Ok, dakle, mislim, prvo zašto vrijednosti uopće? Dakle, vrijednosti su ono nekakve stvari, pod navodnicima, koje cijenimo i zapravo za koje bi se bili, ako hoćete, opet dramatično spremni boriti, ali zapravo u najširem smislu koji usmjeravaju naše ponašanje. Dakle, želimo ostvariti te vrijednosti za sebe, ali onda i za društvo. I tu mi je bilo zanimljivo, interesantno, kad kažete, dobro, nije bitno, jesu li mladi jedno ili drugo? Pa mladi imaju potencijal i za jedno i drugo. Mladi imaju potencijal i biti radikalno nasilni kao i bilo koje druge skupine, ali imaju potencijal za održavanje i zaštitu demokracije, odnosno demokratski prosperitet. Da bi znali što se događa, moramo ispitivati, odnosno provjeravati koja je situacija. I ja sam iskoristio zapravo podatke od Instituta za društvene istraživanja i u tom predavanju zapravo sam pokušao analizirati, idemo vidjeti ovo što je Anja pokazala, ovih 44% mladih koji su rekli da im je vrijednost slobode važna u odnosu na ovih drugih, 56 koji nisu to rekli. I zanimalo me što njih razlikuje, odnosno od te vrijednosti kako se oni ponašaju, ima li tu nekakve poveznice. Zapravo su podaci bili jako zanimljivi i zato je meni se javilo ovo pitanje razumijevanja uopće slobode. Mladi koji cijene slobodu manje participiraju u politici, manje su aktivni, imaju veći fokus osobni na financijski aspekt, dakle na ekonomski aspekt, imaju niži interes za politiku, više smatraju da treba, u isto vrijeme što je zanimljivo, da nam treba snažni vođa, tako da zapravo imaju potpuno suprotno razmišljanje, razumijevanje slobode od onoga što smo mi, mislim ja, očekivao kao znanstvenik. Dakle, mislio sam da mladi
Nadao sam se da mladi koji cijene slobodu su u isto vrijeme mladi koji participiraju, koji djeluju, koji pokušavaju tu slobodu ostvariti građanskim putem, različitom političkom participacijom. Međutim, obrnuta je situacija. Ljudi koji ne cijene slobodu zapravo su aktivniji u političkom smislu. I to je potencijalni problem koji nam se stvara da zapravo aktivizam koji je onako u vakuumu pozitivna stvar je zapravo ostavljen samo potencijalnim nedemokratskim pokretima, odnosno građanima koji žele uvoditi nedemokratske politike. I to mi je bilo dosta na neki način i zanimljivo i strašno u isto vrijeme. Zanimljivo baš zbog ovoga, kažem, ne možemo, ja mislim da mi kao istraživači ne možemo više uzeti zdravo za gotovo kad pitamo ljude što vam znači sloboda, da mislimo što oni znači. Jer što se zapravo pokazalo? Ti mladi su spremniji emigrirati i zapravo mladi koji cijene slobodu i više cijene ekonomski aspekt. Dakle, moje razumijevanje je da oni razumiju slobodu isključivo u ekonomskom smislu, u smislu slobode kretanja, ne u ovom što mi većina društvenih istraživača razumije slobodu kao u političkom, odnosno demokratskom smislu. E sad, to je bilo tada, ja nemam novije podatke, nažalost, ali ono što sam pogledao je zapravo isto ovo istraživanje potpuno identično provedeno u različitim državama jugoistočne Europe. Albanija, BiH, Bugarska, Kosovo, Makedonija, Crna Gora, Rumunjska, Srbija i Slovenija. I zapravo, mislim, tu bi se dalo lijepo istražiti odnos između vrijednosti, slobode i ekonomske prosperiteta u državi, ali ono što sam ja napravio, podijelio sam te države u dvije skupine. Jedna skupina, u jednoj skupini su države kod kojih manje od četvrtine mladih, 25%, cijeni slobodu. Smatra da je sloboda nešto bitno. Kod tih država zapravo je riječ o ekonomskom prosperitetu i financijama. To su ključne stvari. I to su vam države Albanija, BiH, Kosovo, Makedonija i Crna Gora. Nasuprot toga su države kod kojih mladi više cijene slobodu. Više od 25%. Dakle, niske kriterije sam stavio, nisam stavio 75%. To su vam Bugarska, Rumunjska, Srbija, Slovenija i tu upada Hrvatska. E sad, tu se da još svašta istraživati, kažem, na kako ekonomski ili različiti ostali društveni fenomeni, odnosno karakteristike društva su povezane sa tim razlikama. Ono što je mene zanimalo, u tim državama, dakle u tim specifičnim državama, ko su ti mladi koji cijene slobodu? Da li ove rezultate koje smo dobili na razini Hrvatske zapravo vrijede i u širim državama jugoistočne Europe? I zapravo ključna vam je jedna jedina razlika. U državama u kojim mladi cijene više od 25% slobodu, su zapravo mladi koji hoće emigrirati vani, dakle napravili su već korake da se odsele i oni u većoj mjeri vide EU kao pozitivnu stvar i više se osjećaju kao Europljani. Dakle, oni tu zapravo slobodu na neki način vežu u slobodu kretanja i potencijalni ekonomski prosperitet sa odlaskom. Ljudi koji manje cijene slobodu zapravo su isto spremni emigrirati, ali uopće se ne osjećaju vezani uz Europsku uniju. Oni jako nisko imaju zapravo osjećaj pripadanja i razumijevanjem da se osjećaju kao Europljani. Naravno, u toj skupini jesu države većinom, odnosno nijedna nije unutar Europske unije. Ali i dalje, to je zapravo na neki način ostavljamo, mislim, dosta, kako da kažem, nisu očekivanja uopće u skladu sa našim teorijama koje imamo. E sad, nažalost nemamo sa Zapadom koja je situacija, tamo je situacija nešto bolja. Kad pogledamo, imamo Pew Research istraživanje, ali to je na razini cjelokupne populacije, dakle ne izdvajamo mlade kao takve. Ovo što sam sad govorio, to vam je jugoistok Europe. Dakle, kad gledamo zajedno Zapad, zapravo tamo nešto više se cijeni sloboda civilnog društva, sloboda religije, važnost slobodne opozicije, slobodnih medija i tako dalje. Međutim, tu vam isto postoje međudržavne razlike. U Italiji 35% građana smatra da je važno slobodno civilno društvo. Dakle, istraživanje provedeno u Rusiji, bolje da vam ne govorim rezultate za Rusiju. To je, dakle, ti postoci su svi ispod 25%. Tako da, sloboda religije u prosjeku 57%, ali postoje ogromne razlike. Sloboda opozicije, 60% građana u ovom istraživanju, to je većinom zapadna Europa, 60% smatra da je bitna sloboda 67% bitna sloboda medija, 74% sloboda govora. Sad, ovisno kako ćemo gledati te rezultate, to može biti puno ili malo. Meni su ti podaci mali, ja bih volio da ti podaci budu puno veći. Tako da to je taj neki potencijal koji mene brine i, kažem opet, osobno i znanstveno, odnosno istraživački.
Eto to, za ovu rundu. Za ovu rundu. Hvala vam. Ivane, voljela bi da se kratko vratimo na ovaj dio političke participacije mladih i osvrnula bi se na jedan dio istraživanja također o mladima iz 2018. i 2019. baš iz poglavlja Politika i Europska unija koje pokazuje da 4/5 mladih iskazuju nespremnost za preuzimanje bilo kakve političke funkcije, dakle govorimo od lokalne do europske razine. Ako primjerice razmišljamo o metodi motiviranja kroz uvođenje recimo obveznih kvota u recimo Zakonu o izborima zastupnika za Hrvatski sabor, kao što je primjerice takozvana ženska kvota, meni se čini da nećemo biti pretjerano zadovoljni rezultatima, jer evo iskustvo uvođenja takozvane ženske kvote pokazuje da danas imamo participaciju žena u parlamentu od 31%. Dakle, ne možemo reći da činjenicom da je nešto zakonska obaveza automatski vodi jednoj društvenoj reformi, u tom smislu i drukčije prisutnosti u Hrvatskom parlamentu. Koje je vaše mišljenje? Kako bi se mogla povećati politička participacija mladih i možda još važnije, kako povećati njihovo razumijevanje mladih u okviru demokratskih načela i pravila? Dobro, ovo će zahtijevati jedan ipak malo opsežniji odgovor. Ovo će zahtijevati možda jedan malo ipak opsežniji odgovor, ali evo, ovo je moja perspektiva koja je u solidnoj mjeri utemeljena na onome što sam vidio u praksi. Znači, evo, u svoje slobodno vrijeme vodim u stvari najveću političku organizaciju mladih u Hrvatskoj sa nekoliko desetaka tisuća članova. I moram priznati da se dosta borim protiv te ideje da mladi nisu zainteresirani za političku participaciju, samo nisu zainteresirani na onaj način koji se to od njih očekuje. Vidite sad ove mjere, pokazalo se da su mladi itekako spremni sudjelovati u pomoć svojoj zajednici, da su spremni biti na liniji obrane i riskirati zdravlje i glavu ako treba. Mislim, u civilnoj zaštiti stvarno jako puno mojih članova i članica je bilo u tom pogledu aktivno. I pokazalo se da su mladi zapravo jako odgovorni, ali da se njih stalno gura u teme koje se tradicionalno vidi kao pitanja mladih. Znači, vi izađite, vi dobite stipendije i to je to. Nemojte svi brinuti o seniorskim temama. Tako da to je jedan predrasuda koju definitivno želim na neki način odagnati. Druga stvar koja ja mislim da je iznimno važna, znači, evo, zadnji put 2014. imali smo iznos mladih 13% na izborima za Europski parlament. Sad govorimo o toj važnosti obrazovanja, ulazak u to jednostavno tijelo mladih, gdje zapravo je kod nas, mislim, moram to reći, dakle u Hrvatskoj demokratskoj zajednici bio taj presedan gdje smo mi zapravo predložili svog člana mladeži da bude kandidat na listi i on je odabran da bude nositelj te liste. I to je osoba koja je dobila 52.000 preferencijalnih glasova i mladi su bili super aktivni oko toga. Dakle, jednostavno to je bio, reći ću vam plastičan dečko koji s nama igra nogomet, koji je tu, koji je u Saboru, koji nama nekad znao predložiti šta se događa u vladi. Ja sam bio tu pa sam jednostavno ljudima na neki normalan način govorio u principu što mi radimo u ministarstvu, u vladi, ljudima je to bilo nekako ipak opipljivije. I puno je veće povjerenje kad mlada osoba se bori za tebe i govori što je tebi bitno. Realno, ne bilo bi pomalo čudno da ja govorim o poljoprivredi, iz centra sam Zagreba. Ne znam baš koliko bi ljudi to shvatili vjerodostojno. Ali po meni je to bio taj jedan stvarno veliki moment. I ne manje važno, dakle, kroz te mogućnosti koje su otvorile, dakle, spomenuo sam, ja sam bio i u Europskom parlamentu, u Europskoj komisiji, pa sam bio i u privatnom sektoru, surađivao sam u jednoj vanjskoj firmi. Mislim, ja sam stvarno vidio prednosti toga i sve mi je to postalo puno bliže. Ali jedna od temeljnih postavka danas je da je svijet jednostavno puno brži nego prije i da vi jednostavno ne smijete zaspati za volanom. I o tom se radi. Znači, ja kad sam bio u Briselu, ljudi su mi govorili, pa vi mladi, pa vi morate shvaćati vrijednost Europske unije, vi ne morate imati putovnicu. Mislim, meni je to bilo kao da mi neko kaže, slušaj, moraš biti zadovoljan jer više se ne spajaš na internet putem onog telefona i to. To hoću reći, svijet se jako brzo mijenja i mladi su sve obrazovaniji, sve brži, jednostavno stvari se događaju. I remember when is the lowest form of conversation. Dakle, zašto su ljudi pomalo nezadovoljni EU? Zato što je to postalo normalno. Ja vam garantiram kad se otvori Pelješki most, ljudi će reći joj, nije tu dobar asfalt, a nije ga ni bilo prije. Znači, sve što napravite postaje novo normalno i novi minimum. To je to što se tiče Europske unije. Moram tu biti iskren. Mislim da je Europska unija što se tiče moje generacije, što se tiče nas koji smo imali priliku ići na Erasmus. Znači, ja konkretno sam studirao na politologiji i dobio sam stipendiju, studirao sam u Lundu, studirao sam u Njemačkoj, u Barceloni. Sve mi se jednostavno otvorilo, je imalo transformativni učinak kao osobu i mislim da je jako puno mladih to zahvatilo. Znači, jednostavno,
ti izađeš negdje drugdje, vidiš koje su prakse, cijeniš ono što je u Hrvatskoj dobro, kritičan si prema onome što nije. Ali ključ je obrazovanja, i to je ono što je veliki problem u današnjoj politici, zašto po meni hrpa mladih stvarno nije zainteresirana za sudjelovanje, je ta užasno negativna klima prema ljudima, pogotovo u politici. Zasluženo, nezasluženo. Ali vam mogu reći da se ta klima prilijeva i na one koji su tek došli. Znači ja osobno kad sam počeo davati intervjue, nekakav načelni stav je bio što vi zapravo mladi želite, sjećam se jednog pitanja, zašto ste vi u kabinetu imate 30 godina? To je bio automatski ključići faktor. A ja nisam bio tamo da govorim o penzijama, ja sam bio tamo, iako to pokrivamo, ja sam bio tamo da govorim direktno o problemima mladih. I to je rezultiralo time da sam vršio enorman pritisak dok se nije ukinuo SOR. I to je ta prednost, to je taj pritisak koji mladi daju i koji stvarno mogu dati europskoj i hrvatskoj politici. Tako da po meni je ta participacija ključ, to stvara jednostavno poistovjećivanje i u tom smjeru se treba nastaviti. Pitanje kvota. Po meni osobno problem kod mladih je da oni tek dolaze. Znači, realno to su ljudi koji nemaju 10 godina iskustva, mladi ljudi nisu imali priliku 20 godina govoriti pred velikim auditorijima ili jednostavno najmlađi se na nekom radnom mjestu, osjećaš i peer pressure i tako dalje i sad je neko tu hrabri, neko nije. Nekakvog računa sigurno treba voditi, znači ja osobno sam automatizmom član, recimo, predsjedništva HDZ-a, kažem, u izvannastavnim aktivnostima i to je dobar smjer, ali nisu kvote bit. Kvot je da mi kao društvo podržimo onu promjenu koju želimo vidjeti, da damo i povjerenje prema tim mladim ljudima. Znači i kroz medije, i kroz obrazovanje, i kroz uključivanje mladih. To treba biti stav društva, da su mladi ljudi poželjni, potrebni i da nismo bez veze ulupali u njihovo obrazovanje, da mi taj resurs trebamo. A onda ide s tim kritičko razmišljanje i neka pitanja koja možda, kao pustite to je za druge prilike. Prema tome, za mene osobno iz mog iskustva uključivanje mladih je iznimno važno za društvo i izbjegava se jako puno problema kad se na vrijeme razgovara s nekom generacijom. Ono što mene, evo, iskreno dosta brine i bit ću vrlo plastičan oko toga, ja se sjećam svog udžbenika za politiku i gospodarstvo. Znači, on je imao, mislim da je bio Seattle i dole su bile bose noge nekih prosjaka. To je taj stav koji se nekako projecirao nama kao generacija. Znači, to je homo homini lupus, znači to je jedna borba, to je nešto što nije poželjno, tvrdo je, teško je i vi mladi dalje od toga. Ali daću jedan pozitivan primjer iz te knjige, da ne budem do kraja kritičan. U njoj su bili tipovi političkih diskursa i bio je populistički tip diskursa. To je bilo nekih 5 do 10 godina prije cijelog ovog vala. Ja sjećam da sam to pročitao i poslije sam to spojio sa stvarnošću. Dakle, obrazovanje zaista je ključ, zato što jednostavno svijet se događa brzo. Danas u jednom danu dobite više informacija, to sam vidio podatak, nego osoba u cijelom životu u srednjem vijeku. Znači, naš obrazovni sustav, ne mirovinska reforma pa ćemo stati, to treba biti konstantno. Znači, konstantne izmjene, konstantne promjene, ogromna ulaganja koje su započela i to je jedini način da mi mlade pripremimo i da oni uopće znaju prepoznat ko radi u njihovom interesu. Znači, ja dosta puta na terenu, razgovaraš s mladima, na taj način govorimo to ja vam govorim o direktnim primjerima i kažu, vi za nas niste ništa napravili. I ti kažeš, da, ima problema, ali to su te i te brojke. Ja osobno ne vidim da je diskurs često uopće utemeljen na brojkama. I to jako demotivira. Znači, mi smo pričali tu o zapošljavanju, naravno da smo mi svjesni da izazova ima. Znači, Hrvatska i na najbolji dan je imala ogromnih problema. Ali su ulaganja bila enormna. Znači, to je bilo gotovo 1 milijardu eura, plaće su rasle, znači taj SOR je ukinut. Znači, u Hrvatskoj vi možete dobiti 100.000 kuna za pokretanje svog posla. Znači, 6.000 mladih je u zadnje 4 godine krenulo u tom smjeru. I to je problem, što jednostavno takve stvari ne dobivaju prostora u društvu i mislim da jednostavno teško je uopće konstruktivno djelovati, nije to uvijek prepoznato i to demotivira dosta ljudi koji žele stvarno konstruktivno raditi. I ta općenita zaslužena i nezaslužena kritika prema svima koji dolaze iz jedne sfere. Mislim da smo se razumjeli što želim reći. Evo, to je moja perspektiva, ali evo, sukus, stvarno je bitno da se to nekako istakne. Obrazovanje koje će mladima omogućiti da prepoznaju ključne parametre i znaju tko za njih radi dobro, a tko ne. Ja kad sam bio u privatnoj firmi, zapošljavao sam mlade ljude, pazite, svaki 6. student u Zagrebu je ekonomist. Koliko bruto plaću želiš, što je to? I sad bi ja takvima trebao objašnjavati da je bruto plaća rasla ili nemam pojma što. Znači, to su ti alati kritičkog razmišljanja koji mladima trebaju. I onda ćemo se boriti i protiv populizma i protiv niza neistinih stvari kojih je zaista dosta. Evo, uzeo sam možda malo previše vremena, ali htio sam to iskomunicirati. Hvala, ali pokrili ste i popriličan broj i tema, izazova, tako da hvala.
U ovom trenutku bi zamolila možda nekog iz publike ako postoje neka pitanja da malo unesemo novu dinamiku u ovaj prostor. Iako je tako publika malo rijetka u ovom offline prostoru zbog objektivnih razloga. Ako ne, ja ću kao profesor Jakovina odmah imati spremno za nastaviti. Vi ste odlično tamo. Možda samo na ovo zadnje i participaciju mladih koji izgledalo bi da dakle postoji potencijali da se uključuju barem u jednu stranku. Ja sam u zadnjih mjesec dana razgovarao sa 3 relativno mladih. Jednog sasvim sigurno znate, a 2 ne. Jedan je rekao da je tražio posao u Osijeku, čak sam se uključio u stranku, Glavaševu, nije dobio posao, ali je došao u Zagreb, uključio se u drugu stranku. A jedan je diplomirao na ovom fakultetu prije par mjeseci i još nije ušao u stranku, ali to će mu biti opcija jer drugačije ne vidi pronaći posao. Ne moram vam reći koju stranku, ali trebalo bi vidjeti što je sa participacijom mladih u HDZ-u i što je sa ovim što vam ja govorim i što vi znate iz svakodnevnog života. Da je nemoguće napredovati ako niste politički uvezani. Ili da to prebacimo na veći život, na one koji su u 30. godinama. Middle management još u redu. Ali iz middle managementa u upravu ili na više pozicije apsolutno nemoguće bez veze sa politikom. I to destimulira one koji su middle management, koji ako ne žele participirati, se ne žele uključiti, ostaju tu i postanu nezainteresirani u javnim poduzećima da bi se angažirali i tako dalje, ili imate drugi problem. Da u partije ulaze ljudi koji su tamo iz oportuniteta, kao što je to bilo i sa SKU, kad je bila velika participacija mladih. Ali zapravo je veliko pitanje što to zapravo znači. Hvala vam. Je li to pitanje za sve ili baš Mislim, za to je zaista, Ivana? možda je to pitanje čak više za analitičare, ali sad imamo 2 praktičara i 2 analitičara. Pa evo, Kosta, jel ćete započeti pa možemo... Pa možda samo započeti, da, mislim, kad mi cijelo vrijeme, i kad koristim termin politička participacija, nije to u uskom smislu, to je ono djelovanje za javnost, za javnu sferu, za društvo, dakle ne ono partikularni interes. Mislim, to je ono što bismo htjeli, ako želimo gurati ideale participativne demokracije. Ako nam je demokracija sustav gdje želimo što veći angažman ljudi, onda nam treba takva participacija, ne ovakva participacija i partikularna ja sudjelujem u stranci pa ću se zaposliti. To je onda pogrešna, pod navodnicima, participacija koju ne želimo. I zato imamo u isto vrijeme, ja bih rekao, nezahvalnu poziciju, jer s jedne strane trebamo zaštititi demokratske ideale i procedure i pokazati da politika može biti nešto drugo, a u isto vrijeme zapravo motivirati pardon, prijevod. Prijevod me skroz bunio. Dakle, vratite... skroz. Ispričavam se, sad sam skroz. Sorry. Dakle, s jedne strane trebamo pokazati da se može drugačije na neki način, da postoji drugi oblik politike koji je u skladu sa demokratskim potencijalima i te ljude zadržati tu, dakle da stvarno tako i participiraju. Jer što se dogodi? Ili ćete ići tim putem partikularnog interesa pa ćete participirati zbog vlastitog džepa, ili ćete, ko što rezultati pokazuju, biti apatični. Isključit ćete se iz društva. Što opet ostavlja 2 mogućnosti. Prejednostavna dihotomija, ali nažalost evo imali smo nedavne slučajeve koji završavaju ili ćete se radikalizirati u nasilnom smislu, jer ako ne vidite drugi izlaz, ako ne možete participacijom promijeniti ništa ovom nenasilnom, običnom pod navodnicima, ili ćete ići u tom smjeru, ili ćete se odseliti, ili ćete tražiti negdje drugdje bolji život. A to su, mislim, podaci nam idu u tim smjerovima. Tako da nezahvalna je pozicija. Ja mislim da trebamo isto vrijeme, razbijati taj partikularni koruptivni moment u društvu, a zadržavati širi okvir da to društvo i dalje vrijedi i može se spasiti. Da demokracija je sustav koji može opstati. Teško je. Mislim, samo to ovako moja neka prvotna reakcija na cjelokupnu. Pa,
pitanje, ali mislim što nije u trenutku kad ne vjerujemo više u demokratske procedure i mehanizme da može zaštititi samu sebe, odnosno da možemo participacijom, djelovanjem promijeniti nešto, a onda stvarno je lost battle. Onda gotovo. Ne znam jesmo prešli taj tipping point. Ja se nadam da nismo. Evo. Ne mogu ništa drugo više od toga reći. A dobro da sad ne... Anja, jel biste možda? Dobro, to je zapravo dopuna ovome, a to su... Ja ne znam napamet, ali ne mogu se sjetiti. Uglavnom, radi se o faktorima uspjeha u hrvatskom društvu, tako kako mladi procjenjuju na koji način se može uspjeti kod nas. I set je naravno mogućnosti, dakle od obrazovanja, nekakvih meritokratskih, ajmo tako reći, načina uspjeha koji tokom vremena, znači od neke 2004. ja mislim da to pratimo, su u baš konkretnom padu, jel? Obrazovanje, ne znam, iskustvo, već sve ono što mi nekako idealno zamišljamo da kako ćemo napredovati u nekakvom normalnom demokratskom društvu, dok ove drugi faktori poput nepotizma, klijentelizma i tako sad ne znam kako je formulirano, zaboravila sam, su u porastu i zapravo trajno izuzetno visoko. Dakle, ne znam, 80% mladih smatra da se samo vezama i poznanstvima uspijeva u hrvatskom društvu. Dakle, to je ta neka nadopuna i naravno da tu spada i članstvo u i participacija. Jel? Tako da, to je jedan... Apsolutno je, čini mi se, ta kultura oportunizma raširena, pogotovo pri odluci za participaciju, političku pogotovo. A što se tiče ostale participacije, isto treba uzeti u obzir da ne žive svi u Zagrebu, ne žive svi u urbanim sredinama. I ono što su druga istraživanja pokazala sad nebitno, da je infrastruktura tu vrlo loša. Dakle, da sadržaja za mlade nema, pogotovo ne u selima i područjima koja nisu Zagreb, Rijeka, Split i Osijek. Jel? Tako da i to treba isto uzeti u obzir i naravno ako oni žele pak napredovati, onda im je vjerojatno jednostavnije, ne znam, učlaniti u stranku pa na taj način. Mislim, sad je to banaliziranje, ali hoću reći da i to treba uzeti u obzir. Jel? Hvala Anja i Kosta. Ivane, izvoli. I pa dojma ga, znači, sa praktično. Pa evo, imam dosta čvrst stav u ovom pitanju. Mislim da mala društva, poput Hrvatske pogotovo, jednostavno ne mogu ponijeti izostanak meritokracije i mi u mladeži u stvari konstantno komuniciramo da je najvažnije kod društva da oni koji su najkvalitetniji budu na najodgovornijim funkcijama. Ono što ja mogu danas reći je da što se tiče moje organizacije, ja tu zagovaram jedno malo možda u jednu ruku korporativnu perspektivu, a u drugu ruku vrijednosnu. Znači, i to komuniciram svima. Ako ti želiš ući u političku stranku, to je primarno zbog vrijednosti i zbog onoga što ti želiš promijeniti u društvu. Mene jako puno ljudi pita, ja bi se učlanio i tako dalje. Ako nemaš jedan problem koji ti ne želiš promijeniti, koji te ne smeta, koji te žulja, bolje se nemoj učlanjivati da bi upoznavao ljude, minglo i to. To nije bit toga. Znači, bit je po meni čak taj primarni korak da ti vidiš neki problem, nešto ti želiš utjecati i da dijeliš te vrijednosti. Druga stvar na koju stvarno radimo jako puno, ja znam da to možda, evo, prvi put se rećemo pa ne poznajemo međusobno možda moj rad ili tako dalje. Ja sam 2 godine na čelu ove organizacije i u te 2 godine, što je stvarno kratko za promijeniti možda cijeli neki mindset ili procese, smo jako puno uložili u tu kulturu natjecanja. Znači ti moraš biti najbolji i jako puno tih pozicija kod nas unutra, ajmo tako reći, su dobivene otvorenim pozivima, znači volonterski govorim. I želimo razviti tu kulturu da moraš biti stručan, ti moraš biti kvalitetan, ti moraš imati, kako se kaže, prvu i drugu stranicu životopisa da ti budeš tu najbolji. Što se tiče ostaloga, mislim da je to stvarno percepcija. Znači ja ipak mislim da je Hrvatska napravila ogroman napredak i da stvarno ne možeš ti sad članskom iskaznicom dobiti neki posao, već stvarno moraš biti stručan. U krajnjoj liniji mislim da je Hrvatska dostigla jednu razinu higijene gdje niko ne želi baš odgovarati za nekoga ko nema bar neke osnovne stručne kompetencije. Ja sam siguran da je tu ogroman napredak u stvari ostvaren od samostalnosti nadalje. Ali to je nešto što ja pokušavam osvijestiti mlade ljude da je jako bitno ulagati u sebe, u svoje obrazovanje. I kažem, u svakoj organizaciji moramo napraviti to što možemo odgovarati za svoj dio dvorišta i terena i ta kultura natjecanja i meritokracija je nešto što je ključ za prosperitetno društvo.
I ja se trudim i držim se stvarno toga vrlo rigorozno u onom dijelu za koji ja osobno odgovaram kao ipak neki predstavnik mladih, a i na poslu, jel? Hvala vam, Domagoj, izvolite. Hvala, ovo je jako dobro pitanje. I ovo kad je kolega Boban pričao o političkoj participaciji, tu govorimo o idealnom modelu. Znači, politička participacija iz uvjerenja i želje za promjene nečega i tako dalje. Ali gledajte, imamo i slobodu govora. Znate što je Idi Amin, jedan diktator iz Afrike, točnije iz Ugande, rekao o slobodi govora? Kaže, u Ugandi postoji sloboda govora, ali za slobodu iza govora, zato ne garantiram. Tako vam je tu. Kao tranzicijsko društvo, sad ovo je već više tema možda i za sociologe i za psihologe, ne samo za političare. Kapitalizam koji smo mi stvorili, recimo to tako, ne za koji smo se opredijelili, nego koji smo stvorili, nije ovo što je kolega Vidiš govorio uvijek, to kompetitivan, the best man for the job i tak dalje, ili woman i tak dalje, nego je izdeformiran, ja bih rekao, i onom našim nasljeđem i mentaliteta i bivšeg sustava i tako dalje. Tako da i to moramo uzeti u obzir, nažalost. Spomenuta ovdje Glavaševa stranka koja je takav vid, recimo to korupcije, dovela do savršenstva. Ja vam to mogu govoriti iz osobnog iskustva. Dok sam, kažem, radio kao profesor, radio sam recimo u Osječko-baranjskoj županiji, ja se nikad nisam mogao zaposliti. Nikad u školi. Zato što nemam neku člansku iskaznicu. Radio sam uglavnom u Vukovarsko-srijemskoj županiji koja je utvrda HDZ-a. Dakle, gdje jako se dobro znalo tko sam, ali bilo je manje bitno na kraju dana. Dakle, ne hvalim HDZ, samo hoću reći koliko je Glavaševa stranka te neke negativne metode dovela do savršenstva. Ono što ja vidim dobro u ovom svemu lošem, to je ovo iseljavanje jednostavno prisililo i poslodavce, ali i sve ostale koji zapošljavaju da moraju imati jedan sasvim drugačiji pristup. Znači, nemate više pritisak na jedno radno mjesto 10 ljudi, dobro, osim u Slavoniji, dakle ja dolazim tamo, čekate da neko umre da bi se otvorilo radno mjesto doslovno. Ali, znači, nemate više tu taj luksuz, ako nećeš ti, hoće neko drugi. Zato je došlo i do rasta plaća i do više se gledaju ipak neke kompetencije, ipak se više gleda koliko netko nešto zna napraviti, jer netko mora i raditi na kraju dana. Tako da, ja ne bih potpuno otpisao ovaj fenomen, dakle, kad sam govorio o toj deformiranosti tranzicijskog društva, mi smo ušli u taj, recimo to tako, klijentelistički kapitalizam više nego kompetitivni i nažalost nismo jedini tu. Ako se malo osvrnete i po regiji i po srednjoj Europi, a da o istočnoj ne govorim, svugdje je prisutan. Kako će se eliminirati? S vremenom, nažalost. Mislim da drugog lijeka nema. Vremenom, ukazivanjem, radom, edukacijom. Hvala. Evo, ukoliko nema više pitanja iz publike, onda bi ja zadnjim jednim pitanjem zapravo privela ovaj panel kraju. To je jedno pitanje jedinstveno za sve vas i vratit će nas zapravo ono od kuda smo počeli, dakle na europsku razinu. Ja ću se opet pozvati na jedno istraživanje, ne zbog nekih štreberskih pobuda, nego u cilju nekako doprinosa borbi protiv tih paušalnih procjena, dosta individualistički determiniranih, nekako da razgovaramo o onome što je empirija i ono što su konkretni podaci i nalazi istraživanja. Dakle, ovako, istraživanje odredišta Europske unije, budućnost mladih u Hrvatskoj, provedeno upravo od strane Centra za demokraciju i pravo Miko Tripalo, koje je objavljeno 2019. godine u sklopu anketnog dijela mladima, je postavilo pitanje o tome koliki je utjecaj mladih iz Hrvatske na donošenje odluka javnih politika u Europskoj uniji. Od ukupnog broja ispitanika 44% anketiranih je odgovorilo da je taj utjecaj nikakav ili gotovo nikakav. Dodatnih 43% mladih reklo je da je utjecaj malen, za njih 9% utjecaj je osrednji, a manje od 1% smatra da mladi imaju velik ili vrlo velik utjecaj na donošenje javnih politika u Europskoj uniji. Njih 3% nije znalo ili nije htjelo odgovoriti. Moje pitanje vama je zapravo trebaju li nas brinuti ovakvi nalazi? Možemo li ovakve stavove tumačiti kao jedan od motiva koji bi mlade moglo voditi ili možda vodi euroskepticizmu i na tom tragu prepoznajemo li kao društvo dovoljno prednosti koje nosi članstvo u Europskoj uniji? Evo, možete, ko je spreman, ako ne, onda
Kosta, šta da vam kažem, hoćete vi prvi to kad ste prvi to. Ok. Pa ovako, nekoliko stvari tu. Dakle, to što zapravo se spomenuli rezultate su nešto što se naziva representation gap, odnosno udaljenost između predstavnika i predstavljenih, ta sve veća neznanje i svojevrsni osjećaj nemoći da predstavljeni utječu na predstavnike. I to je, često se istražuje upravo kod Europske unije jer postoji dosta koraka, ljudi ne znaju ovo što smo pričali, dakle ne znaju nikako, dosta ne znaju o samoj Europskoj uniji pa ni o svojim predstavnicima i tako dalje. I sad, jedan aspekt te cijele priče zapravo je ovo što smo spomenuli, obrazovanje. Međutim, ja mislim da obrazovanje je nulta razina. Dakle, jedna stvar je da ja znam neke stvari, a druga stvar je da ja primjenjujem ih i djelujem i upražnjavam, ne znam, svoja prava, da tako kažem. Tako da, mislim da građanski odgoj i obrazovanje ne treba samo graditi ljude koji će tick the boxes, znam kom je predstavnik, znam Europsku uniju, znam ono, to je super, to nam treba, ali to je neka basic razina. Povrh toga je što ja mogu napraviti da djelujem, što mogu građani, kako se organizirati da unesu nekakve promjene, koje sve posljedice moje djelovanje može imati, koji je doseg, koji su sve institucionalni mehanizmi. Dakle, i naravno, mislim, poanta je ono ko što od Instituta za društvena istraživanja naslov knjige kaže da stvaramo građane, a ne podanike. Dakle, da taj odgoj, odnosno obrazovanje, stvara aktivne ljude koji će aktivno djelovati kako bi promijenili društvo u nekom smjeru. Sad taj neki smjer, ja opet ponavljam, moram cijelo vrijeme, nadam se da ide ka demokratizaciji institucija, ali i cjelokupnog društva. Eto to. Hvala vam. Anja, izvolite. Pa, što se tiče utjecaja na institucije, mislim, evropske institucije, mene bi više brinulo to što mladi zapravo imaju slab osjećaj da mogu utjecati na nacionalne institucije i lokalne institucije, što jest slučaj. Dakle, tako da, slažem se da ima to veze naravno i sa obrazovanjem i znanjem i kompetencijama, ali s druge strane i do responsivnosti tih istih institucija da reagiraju na nešto, na nekakve sugestije, promjene, već šta god akcije mladih koji žele participirati. Tako da kada već mladi vide da se stvari ne mijenjaju, da su institucije okoštale i takve kakve jesu, onda ne vide ni razloga da utječu na njih. Mislim, oni koji žele nekako su obeshrabreni. Tako da ne vjerujem baš sad da taj euroskepticizam dolazi iz tog smjera, formalnog utjecaja, jer bi onda skepticizam prema državi i lokalnoj vlasti, mislim, jest raširen, ali opet to ne vodi do nekakvog raspada. Jel? Tako da čini mi se da su tu mladi zakinuti za nekakav odgovor tih istih institucija prema njima. Oni ne vide da se i njihovi problemi rješavaju u krajnjoj liniji. Tako da nisam sigurna koliko adresiraju svoje trenutne probleme na Europsku uniju. Oni ipak Europsku uniju vide kao izlaz. I dalje, dakle, zemlje Europske unije, a primarne probleme koje imaju, uglavnom su ekonomske prirode i vezane za osamostaljenje, neovisnost osobno i tako dalje, prebacuju naravno na institucije države. Tako da, eto. Hvala vam, Anja. Evo, Domagoj, izvolite. Vrlo kratko na kraju. Ja bih to usporedio možda sa nacionalnom razinom. Dakle, kad imate neki problem, barem u mom iskustvu, građani ne ide prvo u Zagreb, recimo to tako, ako nije iz Zagreba, znači govorim figurativno, nego ide u svoj grad, ide u svoju županiju, ide kod svog gradonačelnika, načelnika, župana, ide pokušati riješiti neke stvari na lokali, tek onda razmišlja o ministarstvu, o Zagrebu, o nekom drugom koraku. Mislim da je to često stvari i o Uniji. Osim ovog gepa koji evidentno postoji, osim i neznanja koje postoji, postoji taj moment jer prvo želim riješiti neke stvari u svom dvorištu, odnosno odakle potječem. Mislim da općenito naši građani, pa i mlade to uključujem, nisu dovoljno educirani koliko utjecaja mogu imati. Vraćamo se na onu priču s početka, možda je dobro da s njom i zaključimo. Koliko mi političari, znači posebno mi koji smo na izabranim dužnostima, ovisimo, uvjetno rečeno, pod navodnicima, o njima, odnosno kome mi na kraju podnosimo račune. Često me građani zaustavljaju i pitaju, pa kaže, ne znam, vlast u gradu, pa u državi, pa u županiji, pa vamo, pa tamo.
žale se. Dakle, ja imam samo jedno pitanje. Jeste izašli na izbore? Ne. Niste ni pokušali nešto promijeniti. Probajte na sljedećim izborima. Naravno, to nije jedini način kada se stvari mijenjaju. Mijenjaju se na puno drugih načina, puno drugih elemenata, puno drugih alata. Znači, bilo direktnim kontaktom sa izabranim dužnosnicima, bilo u obliku pressure groupsa, znači od peticija, ne znam, lokalnih inicijativa. Imali smo primjera i u Zagrebu, znači za Cvjetni trg, i u, ne znam, Dubrovniku. Znači, postoji čitav niz primjera, pozitivnih i negativnih, naravno, ali u pravilu one koje navodimo su pozitivne jer su rodile nekim plodom, gdje javnost može napraviti, make a difference. Slušao sam jutros na radio, recimo na Knežiji se neki park želi poravnati ili nešto napraviti i onda evociraju svi onaj uspješni projekat kad su zapravo građani zaustavili sličnu devastaciju u Novom Zagrebu, ne znam sad točno gdje. Sad na Savici. Dakle, postoje mogućnosti, postoje načini na koji se može doći i do Europske unije. Svi naši europski zastupnici rade predano na terenu, koliko sam i vidio. Ljudi im se često obraćaju s problemima koji uopće nisu u njihovoj domeni, niti ih mogu pokušati rješavati, ali dobro je da znaju da i tamo postoje neki ljudi koji ih predstavljaju, kojima mogu doći s problemom, a mislim da će s vremenom se senzibilizirati i za teme koje su u Europskom parlamentu, odnosno gdje im njihovi izabrani predstavnici na kraju dana i mogu pomoći. Jer najfrustrirajuće to kao iz perspektive političara je kad vam neko dođe sa problemom, a znate da mu ne možete ili joj ne možete pomoći. Jer se radi o postupku pred sudom, jer se radi, ne znam, o nekim drugim stvarima gdje vi apsolutno nemate nikakav upliv. Ja razumijem ljude da su i oni očajni, ali moramo isto razlikovati o kojoj grani vlasti pričamo i zapravo to je ta vladavina prava opet s početka priče izuzetno bitna. Ali opet dolazimo na edukaciju i vjerujem da s vremenom, vrijeme je na našoj strani barem trebalo biti, će se to popraviti. Jedino što je malo razočaravajuće ako gledamo današnje populacije mladih, dakle uključujući i moje vrijeme, ja izgledam mlađak, ali nisam više toliko mlad, mi smo bili predvodnici nekih promjena, bilo aktivizmom, bilo na neke druge načine, ali današnji mladi mi se čini kao puno pasivniji i puno više orijentirani oportunizmom. Znači, voljen sam neke stvari namjerno progledati kroz neke stvari koje ne valjaju, samo da bi ja, ne znam, dobio posao, negdje se ušemio, bilo mi bolje, završio bolji fakultet, sad karikiram. U mojoj generaciji, naravno, bilo je toga, ima to u svakoj, ali mislim da je bilo puno manje i zapravo tu smo napravili korak nazad, a onda opet dolazimo do onog glavnog problema koji ja uvijek volim problematizirati bez obzira o čemu pričamo. U našem obrazovnom sustavu je puno obrazovanja, a malo odgoja. Odgoj ponovo treba ući u naše institucije. Hvala Domagoj. Evo Ivane, izvolite zaključno. Evo, ipak bi se vratio ono što sam rekao na početku. Dakle, evo da, u istraživanju kažu da samo 10% misli da mogu utjecati na europsku razinu. Pa evo, iz moje perspektive nama je bilo velika stvar kad je taj naš kandidat, gospodin Ressler, zapravo postao izvjestitelj za europski proračun. Tad nam se više nije baš činilo da je to samo 10%, nego da itekako mi tu iz Hrvatske možemo nekog poslati ko će se u stvari zalagati za nas i donositi krupne odluke. Takvih primjera je dosta, ima ih i na nacionalnoj i na lokalnoj razini, sad ne ulazim u detalje, ali mislim da je taj kontakt ključ. Mislim da društvene mreže, recimo, prije svega treba koristiti za što više kontakta s ljudima i mislim da se ljudi isto dosta začude kad vide zapravo u tim institucijama itekako postoje ljudi koji ako ništa drugo se žele osvijestiti o problemima, koji žele djelovati na to i koji to zapravo žele promijeniti izazove pa i pred mladima. Hrvatska je premala država da bi neko živio u nekom bablu i da ne bi te probleme osjetio. Ja mislim da ima stvarno intrinzična želja da se stvari za mlade naprave, pogotovo sad kad ima sredstava, volje i mogućnost za to i prije svega je to najveći benefit članstva Europskoj uniji, ta sredstva kojih prije jednostavno nije bilo. Znači, zamislite jednostavno naše tržište rada bez aktivnih mjera politike zapošljavanja od 6 milijardi kuna i više. Znači, to je totalni game changer bio i iskreno bih volio da se o tome više govori možda u javnosti, ali što se tiče mladih, mislim da im treba otvoriti prostor i da kad oni vide da će ih neko saslušati, da će biti uključeni. Mislim da je najbolji primjer upravo to što se dogodilo na izborima za Europski parlament. Takav presedan bi trebali slijediti drugi, a ono što bih zaključno rekao da iako se nama čini da su takva pitanja specifična za politiku, ja sam baš proučavao neke druge organizacije koje su isto tako stare, neki bi rekli okoštale
Jednostavno, život je danas brži, moraš brže reagirati na to, na probleme koji su pred mladima i tu su društvene mreže ključ. I mislim da i institucije su uvelike približile, pa i mladima, kroz to što jednostavno možeš lakše prezentirati svoj rad, a što se tiče eurozastupnika, mislim da je jako dobra stvar što oni u ovom konkretnom slučaju, zapravo četvrtak, petak, subotu, nedjelju su u Hrvatskoj i direktno to mogu svoj rad i opravdati i objašnjavati ljudima koji su ih izabrali. U svakom slučaju, mislim da je da mladi zapravo itekako jesu zainteresirani za politiku, samo ipak žele vidjeti da je to nešto što je njima bliže, pa i na razini diskursa. Tako da ja smatram da se to pokazalo na europskim izborima i da će biti još tih pozitivnih primjera uključivanja mladih. Hvala Ivane. Ja bih onda nekako zaključila, parafrazirajući što je ambasador uvodno rekao, da svako društvo ima kapacitet za promjenu, pa ja nekako onda vjerujem i da naše društvo ima kapaciteta za promjenu u svim ovim područjima koje ste istaknuli, da bi se mogle promijeniti ne samo za korist mladih, nego za korist društva u cjelini. Zahvaljujem panelistima, panelistkinji, publici, organizatorima prije svega i zamolila bi sad ambasadora da nam se obrati sa nekoliko zaključnih riječi. Hvala vam. Thank you very much. I once again apologize for speaking in English because I do not master the Croatian language, although I've been here for 2 years now, but your language is not an easy one. I would like to start with thanking the 4 panelists for what I found to be a very interesting discussion, which really focused on some of the core challenges for this country and also for all of our thinking on the challenges we as representatives of EU member states all face. First of all, I would like to remind that the beginning of European integration was simply an economic project. So if young people think of EU as employment or economy, there's nothing wrong with that. That's how we started off, and that's how it became a success. It also had a function, and the function is deeply rooted in the experience of the Second World War. The British historian Alan Milward wrote a book called The European Rescue of the Nation State. What did that mean? It meant that our citizens were expecting more from our governments, and that only by agreeing to work together peacefully, governments could spend the funds of their budgets on things like education and social security. So in that sense, on a conceptual level, the European project is far more than an internal market or a community of values. It says something about the foundation of the relationship between the citizens, young or old, and their institutions. Another aspect that was mentioned was youth unemployment and the problems young people in this country face with entering the labor market. This is not specific for Croatia. If you think of youth unemployment in countries like Italy or Spain, you will see the same dramatic situation. I must say, speaking for my country, that the Netherlands has been doing fairly well, more or less in line with countries like Germany and Austria, thanks to specific policies, of course relying on the quality of education, because education is key. My parents did not get an education because they were teenagers during the Second World War. Their son, who decided when he was about 5 years old not to become a farmer, got an education. I ended up at the University of Amsterdam, at the European University Institute in Florence, and in the diplomatic service. And the key difference between the life, so to speak, of my parents and myself was education. Costa raised the issue of the danger of
a breeding ground for populism and authoritarian tendencies. Yes, I have spoken with politicians here who say, my children are more conservative than I am. And I'm not speaking of left-wing politicians. Is this specific for Croatia? No, once again, not. If I think of my own country, where the quality of education is high, where youth unemployment is low, we still see a tendency to move towards the extremes of the political arena, even though they remain within the democratic sphere, especially also among young people. Ivan mentioned social media. I think that is quite correct. I actually referred to it this morning as one of the crucial factors in the change of the society in the Netherlands. And it is something that we should not underestimate, the impact of social media. If we think of things like fake news, if you think of the willingness of people to believe the most absurd sort of things. In the Netherlands, we are busy with the introduction of the 5G telecommunication systems, and several of the 5G relay stations were set on fire by people who believed that Corona was caused by 5G. And then I'm speaking of a country with excellent education. I will not give any further examples, but believe me, there's a lot. Participation of young people. When I was in high school, we were discussing politics in our lunch breaks. Why was this? This was because we had at the time, a political situation based on the principle of polarization. Polarization is a strange concept in the Netherlands because we are a consensus society. But the Social Democrat Party chose for a policy of polarization. It's either us or it's the others. And this resulted in a center-left government which you either liked or hated. And you were either in favor of the leader of the opposition or completely against it. But the net result was that first our democratic institutions remained intact, the political system remained intact, but everybody 15, 14, 16 years old were discussing politics. And it was not about this is a bad guy and that is a good girl. No, it was about the substance of the politics. So political participation can perhaps also, or has perhaps also, to be related to the way in which politics is done in a country, in order to appeal for young people. Of course, young people do volunteer, maybe in some countries more than in others. But if you think of the effect of Greta Thunberg, this Swedish young woman who addressed the environmental issue, which is an issue for the next generation. I will survive, but 2/3 of the Dutch people live below sea level, so climate change is quite a reality in the Netherlands, I can assure you. And her activities really sorted effect in Dutch high schools and even primary schools. Partly because if they would go protesting outside, they wouldn't have to go to school, it's only human, but partly also because they are aware that the current generation is really, in a way, threatening the future of young people. And that is something that we should take into account. I will not speak about meritocracy and political opportunism that may exist in this country. It does exist in other countries. It is relatively absent in the Netherlands with one exception. And this goes for politics and this goes for the labor market. We have the experience, we have fairly large communities of Moroccan and Turkish origins, migrant workers from the 1960s and early 70s. We are now in the third generation,
And we know from applications for traineeships or whatever, that if you have a Moroccan-sounding name, you have less chance of getting that traineeship. This problem is also addressed in Belgium and in France, where the problem also exists. You see ideas like anonymous applications that you cannot see from the name who the person is, so that you only judge on quality. But it's something that our society has to address, is addressing, and we are slowly seeing progress in the sense that young people with a migrant background are indeed moving up on the ladder. In particular, I must say, young women who have less freedom in their own sphere, and because they have less freedom, they do their homework, and they really qualitatively do better than their male peers. A final word on EU and our common European future. Yes, the EU is complicated. I have the privilege of being born 9 months after the Treaty of Rome was signed in 1957, so I grew up with Europe. After my studies, I went to the European University Institute in Florence, where now the European archives are located. I did a traineeship at the European Commission, and I entered the diplomatic service. Indeed, the difference between the European Council and the Council of Europe was one of the questions I got. I cannot hide, having all this background and knowledge, and having been together for almost 25 years with a woman who was a lawyer specialized in EU law, I cannot deny that it is complicated. It's complicated for historical and political reasons, but it is complicated. And it is not easy at all to explain the compromises that we come up with in the European Union to the general public, and certainly not to the young. And then is my final remark. Our experience in the Netherlands, one of the founding fathers, is that old people like me see the achievements. I learned from my grandmother there is nothing worse than war. We have peace in the Netherlands. I learned through my own experience the value of a common currency, because you don't have to carry around all those German marks and Swiss francs and Italian lira anymore. I learned as a small child that it was possible to cross a border between the Netherlands and Germany without checks. All these things, from my perspective, are achievements, because I know how it was before they happened. But young people in the Netherlands, they have no idea whatsoever. They only know the euro. They buy a cheap Ryanair ticket to go to a disco on Mallorca in the weekend. Dutch tourists travel to Croatia without even bothering to take their passport. This young generation does not see the European project as a peace project, nor as a project of achievements that are relevant for individual citizens. And that is the challenge, I would say, for all of us, for politicians and civil servants. How do we tell the story of Europe in such a way that young people find it appealing? And then it has to be more than I'm going off to work in Germany because I earn twice the salary that I get in Croatia. Because it is also about values that we share, and it's also about very important issues that are related to war and peace. The Netherlands was shocked by the early 90s when we saw that 2 hours by plane from Schiphol airport, there was a civil war waged in what is now former Yugoslavia. We thought that it would honestly be impossible, and we were reminded that it was possible. And that was a wake-up call for our society. And in that sense, I would say that the European project
does retain fundamental importance for all of us, and the challenge is how to share this with the young generation. I would like to thank you all for your participation, thank Branka and thank the members of the panel, and these are my final words. I'll put on my mask. Thank you. Thank you.